Quý vị thân mến, Large Language Model hay còn gọi là mô hình ngôn ngữ lớn, chìa khóa đứng sau Generative AI, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã và đang trở thành xu hướng làm thay đổi cục diện các ngành công nghiệp. Nhờ khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu khổng lồ, mô hình ngôn ngữ lớn có thể hiểu được hầu hết các yêu cầu của con người và từ đó đưa ra được các phản hồi một cách lập tức và nhanh chóng, cùng với đó là chính xác và cải thiện năng suất hiệu quả nhất. Large Language Model cho phép các tổ chức cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, xử lý đồng thời và ngay lập tức nhiều tác vụ, cải thiện hiệu suất và nâng cao kết quả kinh doanh. Và trong chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, quý vị sẽ được cùng thảo luận và tìm hiểu về mô hình ngôn ngữ lớn Large Language Model và cách thức triển khai ứng dụng tương tự như ChatGPT cho doanh nghiệp của mình. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thì cho phép Khánh Linh được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Ladies and gentlemen, it's our great pleasure to introduce the presence of our distinguished guests and delegates. Về phía NVIDIA, xin cho phép Khánh Linh được trân trọng giới thiệu anh Vũ Cường, Giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp NVIDIA Việt Nam ạ. So it's my honor to introduce our special speaker today, Dr. Atikan Kadasamy Karupia, Doctor of Philosophy, Director Technologies at NVIDIA. Xin chào mừng tiến sĩ So the next guest, please welcome Johan Batharami, Developer Relation Manager, Asia Public Sound NVIDIA. He is joining with us via Zoom online. Vâng, về phía Viettel CyberSpace, xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Quang Vinh, Giám đốc khách hàng, Giám đốc kinh doanh khối khách hàng doanh nghiệp ạ. Vâng, tiếp theo không thể thiếu là các đại diện của nhà phân phối ADG cũng như là các thành viên trong ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tiến Dũng, quản lý sản phẩm NVIDIA ạ. Vâng, cuối cùng là anh Nguyễn Thành Quế, chuyên gia, kỹ sư tư vấn giải pháp NVIDIA của nhà phân phối ADG ạ. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một buổi technical workshop với các bài trình bày về Large Language Model của tiến sĩ Atikan và đi kèm với đó là một phần demo ngắn về dịch vụ này. Cuối cùng sẽ là chia sẻ của Viettel CyberSpace với chủ đề AI, X Factor in Smart Era and Application in BFSI. Và giữa các bài thuyết trình của chúng ta thì chúng ta sẽ có thời gian để quý vị có thể hỏi đáp trao đổi trực tiếp với các diễn giả của chúng tôi, cũng như là hy vọng quý vị sẽ ở lại cùng chúng tôi đến cuối chương trình để có thể tham gia phần bốc thăm may mắn cũng như là buổi tiệc trưa của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng được giới thiệu anh Vũ Cường, Giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp NVIDIA Việt Nam sẽ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ, phát biểu ạ. Cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn tất cả các quý vị đã dành cái thời gian rất là quý báu của mình tới tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và buổi hội thảo ngày hôm nay thì không phải buổi giới thiệu sản phẩm hay là buổi giới thiệu về product nào đấy, mà chúng ta đi rất sâu và cụ thể vấn đề để làm sao có thể triển khai được Large Language Model ở trong doanh nghiệp của mình. Chút nữa thì hai tiến sĩ của chúng tôi là tiến sĩ Johan và tiến sĩ Atikan thì sẽ đưa chúng ta từ các cái khái niệm và sau đó là cuối cùng là các cái công cụ để giải quyết vấn đề. Và đây là cái chủ đề đương nhiên là rất là nóng bây giờ và tất cả chúng ta đều đã hiểu, đều đã sử dụng. Thế tuy nhiên làm sao mà có thể xây dựng nó, áp dụng được nó trong doanh nghiệp của mình và NVIDIA đồng hành được như thế nào, giúp đỡ được các cái quý vị đối tác khách hàng của mình như nào thì chúng ta có thể sẽ có được thu nhận việc này qua các bài trình bày của hai tiến sĩ. Và cái buổi này nó rất là open nên thành ra là nếu quý vị khách hàng và đối tác tham dự buổi hội thảo này nếu có câu hỏi gì hoặc chỗ nào chưa rõ thì chúng ta có thể rất là thoải mái để hỏi ngay tại chỗ, và NVIDIA cũng như các đối tác của mình rất là trân trọng cái việc đóng góp đấy và sẽ trả lời ngay tức thì. Sau đây thì tôi sẽ xin phép nhường lại cho tiến sĩ Atikan là CTO của NVIDIA tại khu vực APEC South, đồng thời là giám đốc của việc quan hệ với các cái nhà phát triển AI. Và sau mời tiến sĩ Atikan.
So now warmly welcome on stage Mr. Edkin, Doctor of Philosophy, Director Technologies NVIDIA with the presentation on Introduction, Demystifying LLM and Data Curation. Thank you. Very good morning to everybody. I'm honored to be here and glad to see the room is full. That actually represents the enthusiasm. And this whole week I've been both in Ho Chi Minh and Hanoi meeting many of the data scientists and also the technical experts in the country from the leading universities and also companies. It's very exciting to see the momentum and also the enthusiasm and also the effort put in order to train these models and localize it. The very important point is localization, right? Of course, you can use many overseas applications which does the translation for you in Vietnamese. But I think the best translation will come from Vietnam, who's doing the large language model, whether translation, whether summarization, question and answer, all these models being trained locally definitely will have a better accuracy and localized. So with that, let me start with a quick introduction, and then I will go through the details of LLM, and I have a three-part of my topic. A quick introduction, and then I will go through a bit more detail in terms of the language models and how do you work on some of the basic techniques, right? Besides training and inferencing, which I'll go, prompting, and then reinforcement learning using human feedback. And in between, I have one of my teammate who is from Australia dying in. He couldn't travel, so he's going to do a demonstration of our very own platform with a large language model to share with you how we have done not only English, but also multiple languages, 101 languages, including Vietnamese. We'll do demonstration in between the talk. And finally, I will cover how can you train your own model with the distributed training and distributed inference, because inference is equally complex as training as well, right? So as you have seen previously, right, the moment of truth started when the first ever GPU was invented in 2006. That was the first Fermi architecture. So we have evolved very fast from Fermi, Maxwell, Kepler, Pascal, Volta, Ampere, and today is Hopper, right? And that journey, it is a very important journey because AI was not invented in one day, right? Large language model was not invented on one day. Many people, many sacrifice since 1943. This journey has started briefly, right? And it's very simple. Why GPU is extremely good, right? We try to represent the human brain with a nucleus and then axon, right? So end of the day, what we are doing is summarization of weights and the link activation, right? And that goes into complex neural network like this, from layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, and so forth. So this complex architecture works very well for GPU because GPU has thousands of cores, right? More than 10,000 cores. So this is a fundamental for AI computation on GPU. That's why you have today, in order to build a model which goes to trillions of parameters, not billions, where people are already working on trillions, right? So you need to have a complex compute architecture, not on a single GPU, not a single DGX, but connected multiple DGXs. The fundamental is how do we connect? And very simple, those who started a journey on neural networks, right? You have started with the LXNet, for example, or GoogleNet or LeeNet, the basic ones, maybe 10 years ago. And we were able to do that easily. And this complexity has grown over a period of time. Today we have model like GPT, model like Llama, model like T5, MT5, right? You can just name it. There's so many models we'll be sharing with you. Now, the reason why all of us are so excited with this so-called the iPhone moment of AI, because when WhatsApp was invented, it took almost 49 months to reach 100 million users. 49 months, right? And if you look at it, for example, TikTok took 13 months to reach 100 million users. But for ChatGPT, it took only 2 months to have 100 million users, within 2 months. So that shows the power and momentum of people
adapting technology, right? That's very important because you're going to transform your company's technology. You're going to transform your application that you're writing. So by using large language model, it's just to demonstrate how people adapting and also using the new technology to solve many old problems. We are not solving complex problems which is centuries old, but we are solving some of the very, very important problems for people, for businesses, so that we have a better life. That's the most important part of AI. And again, when we look at AI, people only look at only the text, right? But remember, it is not only text. It also includes images, includes audio. I think there is an audio sound. You have, can you bring the sound? Okay, if there's no sound, there is actually a song, right? So while the song is being played, is there music coming? Yeah, can you just increase the music a little bit? Okay, so what I will do is probably I'll just start from the beginning, then you will see the voice, right? So remember, we are all of us looking at large language model. All the models are looking at only text, but I just want to remind you, it's beyond text, right? Which is, if you look at it, this is a portrait, right? And you can bring the portrait alive, connect with the music. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes, so Mona Lisa can sing today, right? So it's all because of AI. You take the image, pixel level, right? You then move the lips and mouth and face and expressions, right? So the other part of generative AI, okay? Don't forget, it's going to come. Next, don't worry, I will skip this. We have a lot to catch up today. I have a very short period of time. But just to remind you, while all of us are busy with text, there is image, there is audio as well, right? Because generative AI is not only one dimension, it's a multiple dimension. Now, if you see, this is a graph how things has evolved in the last 5 to 6 years, right? Whether encoder-based or decoder-based or encoder-decoder, right? So NVIDIA has been working on this for past 10 to 15 years. Since the first GPU was invented, we've been working very hard. So we know the trend of how network was evolving, neural network I mean, right? It was evolving. And we look at the trend from encoder-decoder base and make sure that our GPU architecture designed very specifically for neural networks because the computation is very complex. And of course, decoder only has got quite a lot of work has been done. And if you see the fundamental for this is transformer-based network, which I'll go back later and explain. Why is it important? If you see a transformer, it has a two component. One is the attention layer, the other one is prediction layer. Attention looks like to analyze the sentence, form into a graph. Based on the graph, you can do a prediction and the loop continues. For example, GPT has 95 layers of this combined together, make it complex. Okay, so given this is evolution, what we have seen is for enterprises, for companies that actually building solution on top of this large language model, right? The challenge is you have a lot of data set. Probably you collected from your companies, from outside companies, from the web that you grab, from different type of databases, medical journal, and so forth. You have a lot of data sets. Sometimes it can go, terabytes of data, if not hundreds of bytes of data that you have. Next is you have large-scale compute infrastructure is required. I think is well known. For example, OpenAI actually uses 10,000 GPUs of NVIDIA because it's complex to build a very good foundational model, a model which is generic. Next is you need to have technical expertise, especially if you want to design the model from scratch, right? That means you want to design the GPT next, whatever GPT it is you want to design, right? You need to have expertise how you're going to combine together. But for those who are actually using in businesses, you can just reuse the model which has been invented. Anyway, all these are public information. It's all open source. The model's available, right? And then selection of algorithm based on certain implementation, certain use cases will be important as well.
And then if you are using data on publicly available, publicly collected. So for example, many of them use a crawler to crawl public data sets, all right? And then you keep the data set. It could be links, it could be images, it could be audio, it could be a content of text and so forth. So when you do this, you got to make sure the foundational model built based on public data set, whether is it relevant, it could be outdated, the information may not be correct, the language sentences may not be the best, right? And some content may be toxic content, the content which is not acceptable, right, by some law locally, right? And then also you need to make sure that there is no hallucination as the model tried to construct certain language sentences, right? And also the biasness. You need to remove biasness in any content, because when you develop this model, deploy the model, the chatbot or application that you are developing represents your company. So the way that the robot or the bot talks, it actually represents your company, image of your company, and value of your company. That's very important. Now, whenever you're adopting your LLM adoption, whichever journey that you're going to take in your company, or as a developer or as a researcher that you're going to do, look at the knowledge that you're going to use, all right? So the foundational model that you train or you actually use from someone else, make sure it has a right set of knowledge representing the solution that you want to develop is very important. Next, if you look at it, the task-specific knowledge, right? So for example, if your model were to be deployed for a specific purpose, for example, for banks, within the bank, probably you're building a bot which will able to cover investment banking, or it could able to cover consumer banking, right? Or you can go into maybe in telecom business, right? You want to have a very user and functionally correct bot which will able to explain to the user about network issue or the latest promotion being done by your company in terms of your packages, right? Now, so the specific knowledge is very important. And then with this specific knowledge has been trained, you can actually fit it further by using prompt tuning, right? We will cover what is prompt tuning, p-tuning later, right? And we will do a demonstration as well. Next is, if you are looking at a runtime information where a retrieval knowledge is very important. So there is indexing of keywords or key information is crucial. We will cover that as well, right? So, like for example, maybe some chatbots are actually being used in order to give a very latest information, right? If the latest information mean maybe as latest as every minute maybe need to be updated, or every hour need to be updated. So the retrieval model and techniques very important. And then continuously improve your model over time, right? So this is where reinforcement learning by using human feedback is very important, right? So from NVIDIA, we are building even a mechanism. Let's say you deploy a model and the model is being used by 1 million users. If people can say thumbs up, thumbs equal, and thumbs down, you want to bring this information back to the model training, right? So that your model keeps learning. And also, as the model trains, there is a two part of it. One is the language model itself, right? The next is the information which is being given. Is the information is correct? Is the people happy with the information? Is the language, the way that you present, is it valid or not? So you need to look at all this. Now, a quick overview, as I'm going to cover the details soon. From our experience, using all the open source model is very good to start with, but making it business worthy, especially to your younger generations. See, for people, the younger, all the millennials, right? Gen Y, right? They are all born with Facebook. They all know how to use Facebook, or they all know how to use all the social medias and so forth. So they want a quick quick message which is direct to the point and answer what I want to know, right? This is another feature that people are building, which is called personalization. Okay, we'll come to that. So you need to build a model which can relate to people,
can be personalized. So easy to adopt. That's very important. So we see these are the 4 important points that need to make sure. It is a functionally useful model. Next is it must be protected with the guardrails. So NVIDIA has published quite a number of guidelines and methods and techniques on guardrailing. So guardrailing means you want to tell the models how to behave, right? So that, for example, it shouldn't be too harsh in the response. And sometimes, there could be malicious code can put in through the interface, right? And the bot should not accept the malicious interface. Next is the bot should not, or you want to do facts checking. So after you generate a response, you want to check the facts, whether is it correct, right? Then you can create a model for facts checking before you respond to the user. So there is quite a number of methods that we have shared. Again, all this is available. The codes are available. I'll be able to share the link. You can go there and take a look at it. Next is domain-specific knowledge. As you train your model, make sure the model trained with the data set within the domain where you're going to deploy, regardless whatever your business use case, right? And finally, you must continuously improve, right? So these are the challenges which need to be met before you start looking at deploying the model. Now, again, as I shared earlier, a large language model is one, of course, and certainly looking at in terms of generative AI, it is not only text. After this, what's going to come? Imaging, text to image, right? Image to text, text to audio, right? Audio to image. So all these are part of new model already being developed, and it's all going to come and transform the businesses, right? And you need to be part of it. So for example, this is text to image. A photo of a cute cat with lots of holy colors. So you just give this text and the image comes out like this, right? So maybe you can say, I'm trying to pronounce something in Vietnamese. I may not be very accurate, so please correct me. So banh mi floating in the riverbank of Vietnam, right? Of course, you can't have banh mi on the river, right? Maybe it has to be placed on a nice mat and then decorated nicely so that people feel like it's going to, people are going to add. And the river cannot be a very clear river. It could be some kind of a muddy river, right? So that actually represents true Vietnam. Okay? So the localization of images also very important, right? So this is coming. Text to video. So this is another area where generative AI already working on this, right? And also text to 3D. Given a text, how do you create a 3D? It says a DSLR photo of a 3D model of the Colosseum. So you automatically create a 3D model of Colosseum, right? So again, what I'm sharing is this is what possible by using the generative AI models. But applying to business, applying to a use case, it's up to you how you're going to use it. There is a lot of imagination. As we speak, there's already 1,000 companies built on top of LLM capability. Okay, it's a very interesting moment, and so forth. Okay, so for those who are interested, I'll go deep dive in text, but I just want to give you a glimpse of image and video. Those who are interested, just go in. NVIDIA will be releasing another new framework called Picasso. Right, you can actually look at it. Now I'm going to go back. What I want to stress most is large language model. Slide number 2. Right. Okay. So this is the what I'm going to cover today's talk. Session 1, demystifying LLM with the data curation, and then session 2, which is large language model training, inference at scale. Right. These two I'm going to cover. Right. So with this, we can switch to the other slide. So you want to do a quick? Hello. I just want to summarize for whole
Em xin phép được summarize lại cái thông tin mà tiến sĩ chia sẻ. Thì cũng trong cái khả năng hiểu biết của em thì có thể là mong muốn là summarize làm sao dễ hiểu nhất để những người mọi người có thể là trong trường hợp mọi người không follow kịp thì để có thể nắm các cái session sau. Đầu tiên thì tiến sĩ có chia sẻ về cái việc là phát triển large language model thì nó không phải là câu chuyện một ngày, mà nó bao gồm rất nhiều các cái phiên bản GPU cũng như rất nhiều các cái người đã tham gia, mọi người đã tham gia. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì large language model thì đã có thể là build, tức là làm cái nền tảng để phát triển cho cái generative AI, cho cái việc là mình có thể là chuyển đổi từ text sang image, có thể từ text sang voice, đưa text, đưa image thành voice, thành image, thành những câu chuyện là về một câu chuyện lip sync của các cái bức ảnh. Tức là như vậy mình có thể là thấy rằng là cái ứng dụng của generative AI nó khá là nhiều. Trong các cái ứng dụng đấy thì mình đã thấy là tiến sĩ có đưa ra một số cái challenge trong cái việc là các cái challenge trong việc mình tự xây dựng một cái foundation model cho cái large language model, tức là một cái mô hình ngôn ngữ lớn cho một cái cho từng bên riêng biệt. Thì nó bao gồm một số cái điểm challenge như là về mặt số lượng data quá lớn này, về mặt lựa chọn, về cái gọi là độ expertise, tức là về cái deep learning, cũng như là về lựa chọn các cái algorithm. Thì trong các cái trường hợp đấy thì ngoài cái việc là sử dụng đối với cả cái xây dựng một cái foundation model thì nó sẽ có liên quan đến cả cái việc là sử dụng một số cái cách thức mà NVIDIA có thể là support cho cái việc xử lý. Trong trường hợp này thì mình thấy là một số cái mình có thể là thực hiện là personal với cả cái customize cái large language model với cái NVIDIA thông qua với cái LLM thông qua một số cái methods và một cái technique bao gồm liên quan chẳng hạn như là có thể là sử dụng cái foundation model với cả fine tuning cho cái việc là một cái mô hình nó học một cái kiến thức mới thì nó sẽ thế nào. Cái thứ hai là có thể là đưa ra các cái include task cho cái việc là, tức là chỉ định các cái task về mặt knowledge cho từng cái domain specific. Thì có thể sử dụng các cách thức như là ví dụ như có thể là sử dụng cái prompt learning technique, có thể là sử dụng cái để cho cái việc là thông qua cái tuning hoặc là adapter để tăng cái knowledge của cái mô hình. Cái thứ ba là cái việc là có thể là cái sử dụng cái personal hoặc là customize thì đôi khi nó bị thiên kiến, cũng như là cái toxic, tức là cái quá trình runtime đôi khi nó bị có thể là outdated thông tin. Thì có thêm một số cái technique như một số technique có thể sử dụng như là mình sử dụng cái informal reshift model, tức là cái cách thức mà cái mô hình có thể cập nhật cái thông tin, đưa các thông tin mà nó tức là update hơn đối với cả cái nội dung mà nó được đào tạo. Bên cạnh đấy thì có thể là sử dụng cái gọi là cái reinforcement learning with human feedback, tức là dựa trên cái feedback của con người để có thể là tăng cường cái độ chính xác của cái large language model cho cái ứng dụng generative AI. Đấy là một số cái mà technique có thể là sử dụng để ứng dụng. Thì trong trường hợp này thì NVIDIA có cung cấp một số cái công cụ hỗ trợ cho cái việc là sử dụng cái foundation model. Trong các công cụ đấy thì là sử dụng NVIDIA Nemo LLM thì cho phép mình có thể là một là có các cái function skill, hai là có focus vào cái guardrail thì trong trường hợp mà guardrail thì NVIDIA có một cái khái niệm nó gọi là guard ruling, tức là gì? Tức là nó sẽ giúp cho cái ứng dụng của mình nó nằm ở trong cái domain, nó exclude các thông tin mà không liên quan, hoặc là giảm thiểu cái việc là có cái thông tin về toxic hoặc là bias thiên kiến hoặc là xấu độc. Thì những cái đấy là những cái mà Nemo nó có thể mang lại được. Bên cạnh đấy thì nó có thêm một cái là cái human feedback, reinforcement và human feedback. Thì đấy là một cái dạng nữa là có thể là Nemo có thể đưa vào với câu chuyện là continuous improvement cái knowledge của cái LLM. Thì tiến sĩ có nói qua một chút xíu về cái việc mà ChatGPT họ dùng có 2 tuần để reach được cái con số là 100.000 cái user. Con số mà WhatsApp họ cần tới 49 tuần. Thì mình sẽ thấy rằng là những cái ứng dụng của ChatGPT và generative AI nói chung hiện nay thì đều đang là mang lại khá là những cái hứa hẹn cho cái domain của mình. Trong trường hợp đấy thì cái việc ứng dụng hôm nay thì tiến sĩ có chia sẻ rất sâu về một số cái thông tin liên quan đến các cái nội dung mình làm thế nào để mình có thể ứng dụng generative AI vào trong cái mô hình của mình để mình lựa chọn cái algorithm cũng như cái cách thức thực hiện phù hợp.
Okay, I think. Done? Yeah, finish. Okay, Just sure. quick summary. Okay, great. So do let us know so that maybe I can stop in between the slides rather than towards the end, right? Kui, what do you think for the next one? Kui, shall we stop between a few slides or is it that's okay? Yeah, Okay, okay, sure. Thank you. So I'm going to continue details on how and the important some of the understanding about LLM, especially getting into practical deployment, and also some of the tips that you should consider as you start working on the projects, right? Okay. Before I get into detail, just overview of NVIDIA. Those how many of you already know already using NVIDIA GPUs for your work? Okay, good. How many of you this is the first time you're coming and you're learning about NVIDIA and its architecture? Okay, great. So for those who are new, so NVIDIA is a full stack compute platform company. So when I say full stack, we don't only provide the GPUs and CPUs and DPUs. By the way, NVIDIA has our own CPU as well, right? Not only the GPU, which is graphic processing units. We also have our CPUs, and our CPUs are built based on ARM architecture. 72 ARM core in order to have one CPU, and it's all going to be very important for data centers. And data processing unit, which is for the network packet or network data processing acceleration, right? So when you build large language model, when you want to train, it's not an easy problem to train the model. It's not 5-layer model, right? It's a large number of layers, billions of parameters. So it needs a supercomputer to train. And this supercomputer need to have not only number of GPUs, it also must have good interconnect from one GPU to next GPU, from one DGX is to the next DGX. So the compute architecture as a whole, very important to give you the bandwidth that you need. Remember I shared with you the node, the weight, when it's being recomputed, you're going to compute very, very often. So you need to access while the CUDA core doing the addition, multiplication, you need to access the RAM memory to write and rewrite continuously. As the model, the transformer-based model keep running. So the compute architecture is very important. End of the day, we put these GPUs together into a systems like DGX, HGX, RTX, OVX, all these are systems where we build the servers, all right? And after that, the most important, the component is the software. And the most important is we have all the software layers required in order for you to have multiple servers together. So the operating system, right? The management layer, the orchestration layer, the interconnects, all the softwares to run on top of our hardware are given by NVIDIA, right? And finally, we also accelerate a lot of frameworks, for example, PyTorch, TensorFlow. If you go to ngc.nvidia.com, you have a lot of our containers of application ready for you to deploy in your environment. And these containers are optimized to run on our GPU. Okay, so this is the whole, we call it a full stack solution. You have the chipset, you have a system, you have a lot of software libraries in order to connect the systems, and then you have the frameworks, you have the middleware, and also some of the application framework, so that it's easy for you to train a model like LLM, right? So it's a full stack solution.
Đối với cả các anh các chị mà lần đầu tiên tham gia đối với cả tìm hiểu về các cái công nghệ của NVIDIA thì tiến sĩ có chia sẻ đầu tiên là NVIDIA là một công ty làm full stack về AI, trong đấy bao gồm là cái phần layer thấp nhất là NVIDIA có các phần chip, từ chip thì NVIDIA đưa lên thành các cái hệ thống nó gọi là các cái system, thì các system này thì sẽ có các interconnect kết nối giữa các GPU, có các networking để kết nối giữa các nhiều GPU với nhau. Thì phía trên của cái phần system này thì NVIDIA có toàn bộ các cái accelerate library để giúp cho cái việc là speed up cái việc tính toán của mình, nó có thể hiểu được cái việc là tính toán dựa trên hàng nghìn node thì nó làm thế nào, tính toán trên nhiều node, load data vào tất cả những thứ đấy thì làm như nào. Phía trên nữa thì NVIDIA có cả các cái platform cho cái việc phát triển AI, ví dụ chẳng hạn như là TensorFlow hay là những cái pre-trained model đã có sẵn, thì toàn bộ cái full stack này ấy, thì rất là phù hợp cho các anh chị để có thể là phát triển AI, cũng như là nó có thể là support cho những cái large language model hay là phát triển các ứng dụng generative AI hiện nay. Thì đây chính là một cái full stack của NVIDIA về câu chuyện phát triển AI như sau đây. Sure. So, as I illustrated earlier, this is the full stack solution company, and we provide, there is 150 SDKs, but if we include all the libraries and framework and middleware, there is over 500 libraries. Okay, because our GPUs that we have is a general purpose GPU. It's not only for large language model training. You can even do weather forecasting. If you are doing a vision processing, you can even run vision processor models, for example, VIT, right? It's a transformer base for vision-based model. You can do the same YOLO or the same ResNet, the same UNet. It can be used for medical imaging. It can be even for data analytics, for example, using our rapid Spark acceleration. It's a general purpose computing solution. And what we have done is we've been working with many areas, right? AI is only one area. We are working with automotive specific area. We are working with telecommunication vertical. We are working with the guys in manufacturing, in cybersecurity and so forth. So NVIDIA has gained knowledge not only in one vertical, but many vertical of industries. And this deep knowledge is very important for us to build the right model architecture, right from the chip design all the way to the application framework design that we have done. That's why we have a single stack solution which is easy for you to buy and deploy and start your data science work immediately, right? By using all our software stacks. Now, let's go into a bit of generative AI. I think I would have shared with you some example of image generation. You know what is text generation, I won't go into. Translation, you already know. Coding, right? So how many of you know about Copilot? Do you know Copilot? Okay, very good. So Copilot is a large language model based automatic code generation. So I was just talking to the professors in Hanoi University of Science and Technology and also Ho Chi Minh University of Science and Technology. So they have to create not coders. They need to teach to people to think algorithm, because coding eventually can be done by large language models. It's generating code, right? So most of the code structures, how many of you have programmed before? Any language, don't care any language. Programming. All of you must have programmed, right? Okay, if you have done a programming, first thing is you include, right? And then you declare. And then you start with the main, right? And that's how you structure. So those structures automatically can be generated. The debugging, I don't know how many of you do line by line code debugging, insert, right? Debugging can be done by large language model, because the language of your code is not right. It can detect for you. So it's going to help a lot, right? That's a coding. And then life sciences. So NVIDIA also working in the space of life sciences, where the molecule structures, you know molecules, right? Those who know chemistry table, Fe for ferrum, H for helium, right?
and hydrogens and oxygens and so forth. All these are just letters. It's also a language. You can decode it. So you can have we already have what we call bio-NAMO, which is a NAMO for biology, for large language in biology related area. So now coming short, what I want to highlight here, over the years we have seen, remember the previous diagram that I shared, encoder, decoder base, the computation and also the size of the, this is the training computation requirement, this is the parameter size, it's all growing larger and larger. And when you have large language model, why is it important, right? We already know there is bird, right? The bird-like model, right? This is what you call traditional NLP approach, right? The traditional NLP approach requires labeling, right? Those who have done text to word to WAG, right? Text to letters kind of thing, you got to do a lot of labeling. In LLM, you don't need to do any labeling, right? It's a self-learning. Next is in terms of parameters, from million, we are transitioning to billion. If you look at model capacity, so we will have a specific model to do every task. But coming into LLM, you can have a foundational model which can do variety of tasks, right? And finally, in terms of training frequency, if it is you're doing a traditional approach, you have to train very often, right? But if you go to LLM, a foundational model, I'm talking about a foundational model, if it is trained on the right amount of data set and the right data set, right, you have a model which is sustainable for a long time. Okay, this is a major difference between traditional approach versus LLM. And for those who are new, you know, we have a zero-shot, few-shot learning techniques, which I'll share with you later with the example. Okay, and then the model can learn new tasks very fast, where the large language model, making it as a bit more able to adapt to the question and make a answer which is logical to the user, which makes sense to the user, right? By using a prompt learning, for example. And then by having a one foundational model, you can use it for many purposes, right? You may need to retrain for a specific use case, but it's good in terms of the language capability. Đối với cả NVIDIA thì cái GPU thì như bác có nói thì cái GPU thì sẽ làm một cái nhiệm vụ, nó bao gồm là mình có thể phục vụ cho cái việc là làm computer vision, có thể làm máy học, có thể làm LLM, có thể làm NLP, có thể làm nhiều thứ. Thì trong tất cả cái industry NVIDIA phát triển thì tham gia phát triển thì trong đấy thì có rất nhiều, AI chỉ là một phần, trong đấy có thể là có cả các phần khác nữa. Thì mọi người sẽ thấy rằng là đối với cái trường hợp mà khi mà tham gia nhiều cái domain như thế thì nó sẽ giúp cho cái việc là NVIDIA có cái khả năng, có rất nhiều cái lợi thế trong cái việc là từ build cái chip để phục vụ cho cái task cho từng cái domain industry của từng bên, cũng như là tức là cái tác vụ của AI chỉ là một phần thôi. Thì ngoài cái việc đấy ra thì focus vào trong cái mảng với thông minh là một cái ví dụ, thì NVIDIA đã cũng có những cái lợi thế trong cái việc là hiểu rõ về cái cách phát triển với Large Language Model và cái generative AI. Thì chính vì thế thì là có khá là nhiều những cái lợi thế trong cái việc cung cấp cái tính năng. Thì đây là một cái ví dụ về cái so sánh giữa cái Traditional NLP và cái Large Language Model. Đầu tiên là với Traditional NLP thì như bác có mention về câu chuyện là BERT, đúng không? Thì các bác coi là cái BERT là một dạng Tradition, còn Large Language Model thì là hiện nay thì cái so sánh rất rõ ràng. Đầu tiên là với data thì có cần phải labeling hay không? Thì đối với cả BERT thì có thể là phải labeling, còn với NLM thì không cần. Các cái parameter thì tương tự từ cái mô hình truyền thống thì có thể là từ 100.000 cho đến hàng triệu cái parameter, thì chuyển sang Large Language Model thì có thể là từ lên đến hàng tỷ parameter để xử lý. Cái thứ hai là các cái khả năng của mô hình ấy, thì đối với BERT thì có thể là một cái mô hình thì chỉ thực hiện một task thôi. Còn đối với LLM thì ở đây sẽ nói về câu chuyện là cái Foundation Model. Thì cái Foundation Model thì mình có thể là
giúp nó tức là làm thực hiện nhiều cái tác vụ trong cái công việc của mình. Chỉ cần mình có cái dataset và mình cái dataset cho từng cái specific domain, cho từng task mình đưa vào thì nó sẽ thực hiện nhiều cái tác vụ cho mình. Thì đấy là cái khả năng của mô hình, cũng như là cái việc là cái tần suất phải training lại. Thì đối với cả bot thì mình sẽ phải training thường xuyên với cả các cái task, các cái tác vụ mà mình cần thực hiện data cho tác vụ đấy. Còn đối với cả large language model thì mình có phải training nhưng mà rất ít, và thậm chí là không cần phải training, phụ thuộc vào cái bởi vì có một số cái tính năng như vậy. Bác có nói về câu chuyện là cái retrieval inform, tức là nó có thể là thực hiện là cập nhật cái thông tin dựa trên các cái tính năng thêm của cái LLM của Nemo. Ngoài ra thì một số cái technique mà bác sẽ có chia sẻ về sau trong các slide sau, ví dụ chẳng hạn như là zero shot thì là cái gì, few shot thì ra sao, rồi thì model thì nó có thể là học thêm những cái new task dựa trên cái dataset domain mình đưa vào. Nếu mình muốn nó làm cái tác vụ, chẳng hạn như là mình muốn nó làm tác vụ về chat cho cái gọi là support cho khách hàng về câu chuyện là cái domain specific riêng cho cái phần là customer care, hoặc là internal information search của mình chẳng hạn. Thế là cái tác vụ mình có thể đưa vào, mình biến cái foundation model thành cái tác vụ riêng mà nó phải thực hiện. Rồi thì mình có thể là một cái single model thì có thể serve tất cả các use case dựa trên cái nó gọi là cái data curation. Data curation thì bác cũng sẽ có chia sẻ về sau, một số cái thông tin liên quan dùng dash hay thế nào đấy thì nó sẽ có các thông tin đến sau. Okay, go ahead. Sure. Please. Thank you. So next is, yeah, this is I think I kind of shared with you in terms of text, in terms of biology, and then this is in terms of images and videos, right? And all these are made possible because NVIDIA made a framework which is open, common for you to use to train, right? So NVIDIA Nemo framework fundamentally uses PyTorch, the core component at the bottom layer. But what we have done is we have optimized and we have made a lot of recipes, the end-to-end pipeline from data curation, data cleansing, deduplication, the whole workflow. We have created many samples and it's available if you just go and search Nemo Megatron Launcher, if you Google, you can get it, right? I can share the website later, you can take a look at it. So we make this Nemo framework for you, and this Nemo framework optimized to run on NVIDIA GPUs and architecture, not on single GPU, not in one DGX, but multiple DGXs. So that's where I'll be talking later after the short break on distributed training and distributed inference, right? So that is the Nemo framework, which will go detail after this. Yeah, sorry, you want to share this first? Let me just go to... Thì NVIDIA Generative AI Solution thì có phát triển những cái NVIDIA AI Foundation Model. Thì dựa trên các Foundation Model này thì có cái thứ nhất là NVIDIA Nemo Service, thứ hai là Bio Nemo Service, và thứ ba là NVIDIA Picasso Service. Cái NVIDIA Picasso Service thì trong cái introduction của bác thì có nhắc đến rất là nhiều về câu chuyện là mình có thể đưa thêm voice, đưa thêm biến từ text thành video, biến từ text thành image, tất cả mọi thứ về Nemo Service. Thì cái NVIDIA AI Foundation NVIDIA tạo ra thì có thể giúp cho khách hàng có thể sử dụng là đầu tiên là có cái phần là NVIDIA Nemo Framework có thể chạy với cả NVIDIA AI Foundation trên cái nền tảng của NVIDIA Digital Cloud. Cái việc này nó được tối ưu chạy trên các cái NVIDIA GPU chip. Bác có nhắc đến câu chuyện là không phải chỉ đơn giản chạy trên một GPU mà nó chạy trên là rất nhiều GPU. Thì đấy là những cái mà NVIDIA đã hoàn thành được và cung cấp thành Digital Cloud kết hợp với cả cái Nemo Service và cái NVIDIA Foundation mà NVIDIA tạo ra. Okay, go ahead, please. Sure. Now, the framework is available. You can actually download anywhere. You can actually use it. The key things that we are trying to address in the Nemo framework is large-scale data processing. So we have, as I said, recipe and also
processes, software codes that we have given for data curation and pre-processing. I'll be touching a bit more detail, but again, as I share, all these source codes are given. As if you go to the GitHub, you can download, you can read how we have written, and it's a framework for you to train your model, right? Then is how can you support multilingual, right? So to support multilingual, you need to make sure that, for example, this is a relative positional embedding, RPE, right? So when you train the model to able to learn from multiple languages, so RPE is one of the important feature and functionality, and that is included as well. Next is how can you easily tune your model for all the hyperparameters. So we have given a recommendation, suggestions. So we have even pre-configured, for example, of models that we have. So that comes there together. And then we have verified recipes, right? What is the right strategy? What is the right mechanism for big models like GPT-3, T5, MT5, and we'll be adding more models into NeMo framework. If you want to scale not only on-prem, but you want to scale into a cloud, like Viettel Cloud, they have a cloud services as well, you can actually use the guidelines and recipes that we have done, even for you to scale across on-prem to on-cloud as well, right? Next is, very important is inference. After you train the model, you have to inference, right? And when you want to infer, you will have millions of users. Like Viettel have a large subscriber base. If they were to use their chat-like application, there could be so many users going to come in. How do you do an inference of millions of concurrent users, right? So we have a framework for that as well. This is a faster transformer, but we are moving everything to a Triton. So Triton is a framework for you to do inference in scalable manner for large-scale concurrent users. And also, how do you do model evaluation, right? We kind of give you some guidelines and also recommendations so that you evaluate the model before it gets into production. I think in terms of infrastructure, NVIDIA is the right company to look at it. But when I go into, when I see architecture, so for example, the H100 has a transformer core, has the ability to support B-float 16, for example, right? This is a IEEE standards, how you can actually manage the weights so that you have the best memory management for large-scale neural network. So it's all built-in capability, including int8 capability, all in the hardware, so that you can do very fast training and also inferencing. And comes with a good documentation as well. Đối với cả NeMo Megatron thì có thể là đáp ứng được cho khách hàng các cái phía bên tay trái thì là các cái challenge. Trong trường hợp khách hàng mà muốn là xử lý một cái large scale data processing thì NeMo Megatron có cái phần các cái công cụ để có thể là xử lý cho cái việc là data curation và pre-processing data nhanh nhất. Cái thứ hai là cái việc mà support cho cái multilingual language cho các mô hình mà cần xử lý nhiều cái ngôn ngữ cùng lúc, ví dụ chẳng hạn như cho cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt kiểu như vậy. Tiếp theo nữa thì là nó sẽ có các cái công cụ để có thể đưa ra được các cái hyperparameter tối ưu cho cái mô hình của mình đi khi xây dựng. Rồi thì có thể là verify được các cái thành phần trên các cái model như là GPT và T5. Có các cái script cho phép mình có thể chạy scaling trên cloud. Tưởng tượng là có thể đối với cả các khách hàng ở Việt Nam chẳng hạn, trong tương lai thì khi mà ví dụ chẳng hạn như một ví dụ như là bác có nhắc là Viettel Cloud chẳng hạn, các bạn ấy có phần cloud cho mình có thể thực hiện trải nghiệm chẳng hạn, thì hoàn toàn là mình có thể là thực hiện là training scale trên cái cloud của Viettel Cloud, ví dụ như vậy. Rồi thì có thể là có các cái công cụ để có thể quantization
và tăng tốc cái phần inference. Một cái điểm đặc biệt nữa là cái việc có các cái benchmarking để mình có thể so sánh trước khi mình ra production, xem là cái benchmarking cho của mình sau khi mà thực hiện xong ấy, thì nó đạt được cái ngưỡng như nào để mình đưa ra production. Đôi khi cái việc mà predict được cái hiệu năng, cái performance ấy, thì nó cũng là cái vấn đề. Thì do đó là cái việc là đã có sẵn cái phần là hỗ trợ cho mình cái phần là evaluation về mặt product performance ấy, thì nó cũng mang lại cái giá trị rất là tốt. Cộng thêm với cái việc là nó có thể là xử lý, tức là đối với cái việc quản lý và xử lý cái phần memory, các cái thông số ở trên memory ấy, thì trước đây thì đối với các tiêu chuẩn thì mọi người đang xử lý cái phần này ở chạy là BF16. Tuy nhiên hiện nay đối với cả cái FP8 trên các cái nền tảng như với nền tảng Hopper chẳng hạn, thì nó có thể tối ưu được cái việc là memory manage cũng như là cái tính toán ấy, làm giảm, tức là cho phép tăng được cái khả năng xử lý đồng thời đối với cái phần memory. Mình giảm từ BF16 sang thành FP8 cộng với cả Transformer Engine chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đối với cái trường hợp này thì có support cho cái việc là chạy với FP8 và Hopper family của GPU ở đây, mình ví dụ như 2100, đấy là một cái ví dụ. Thì mình thấy là nó sẽ tối ưu được, nó sẽ chạy nhanh và có thể scale rất lớn đối với trường hợp cả training cả inference. Đấy là cái lý do tại sao mà nó link đến câu chuyện là NVIDIA đưa tất cả mọi thứ vào, từ phần thiết kế đến chip, đưa vào các cái phần software library và đến cái phần là model. Tất cả những cái thứ đấy thì là hưởng lợi từ cái việc là NVIDIA, khách hàng hưởng lợi từ việc NVIDIA tham gia rất nhiều các cái vertical và domain trong cái việc phát triển. Và tất nhiên là có sẵn các documentation để mọi người có thể reference và tìm hiểu thêm, deep dive và thông. Okay, thank you. Thank you. Thanks for the translation. Right. Now, I think this is quite easy. In terms of the NAMO framework, it's easy for you to build and deploy end-to-end, because you can bring your own data, you can curate the data, cleanse the data, deduplicate it, using different techniques, and then you can actually deploy. You can bring your state-of-art models, and again, if the models are not supported, you can use our source codes that we have given. For example, we have done it for GPT-3 or T5, MT5, right? You can take the code, you modify it, you can use it for your own models as well that you are using. Easy to use, fully flexible, and it can run anywhere, on-prem, on our DGXs, on Viettel Cloud, for example, it can run. And then this is developed by NVIDIA researchers and engineers. So we have been working on this for many years, because before this, NAMO was used for ASR, automatic speech recognition, text to speech. Then the traditional NLP, like a bird and so forth, right, is a hardened framework that you can use. Now let me go to some of the practical things that we need to consider as you start training your models. Right? So one is the direct cost of training. So people come and ask, why cannot train my 40 billion model in one GPU card of A100? It just doesn't fit. Why it doesn't fit? Reasons, right? One is how big is your data set, right? So like example, this is Wall Street Journal. I mean, of course, I'm referring to all the English data set, right? I'm sure you have the Vietnamese dataset locally, right? Then you have a Wikipedia or Open Web Text or C4, right? So the size of data becomes huge, billions of words, 35 billions of words. So you can't possibly compact all these words to reside into a 80 gig memory of single GPU, right? So this is a data size. Next is your model size, right? I'm talking about very small, 17 billion. Right? People are already working in, like NVIDIA has trained 2 years ago 530 billion parameter, right? So the model that you're going to select, are you selecting 5 billion, 7 billion, 20 billion parameter, 40 billion parameter, 65 billion parameter, or 175 like Bloom's, right? This is next you need to consider. Next is in terms of a training volume. How many trillion tokens that you want to train? Trillion, I'm talking about trillion. Huh? So trillion is how many zeros? 9 zeros?
Okay, I so forgot, right? So let's say, for example, if you are talking about GPT, it's about 300 billion parameters, right? I mean, this is 30 million tokens that you want to be trained one, right? So, no, that's 0.03. I think there's a mistake. It should be 0.3, which is 300 billion, right? BERT large or GPT-2, right? And so many. If you look at it, they all go very large size. And then if you look at, if you look at a simple table, shows over here, number of parameters, right? How many billions does it goes? The model size, okay? Next, if you look at the batch size, because how many batches do you want to run for your training, right? And then if you look at number of GPUs required, right? Assuming is 1 per batch size, you need 384 GPUs, right? And this is actually will give you almost teraflops per GPU, 153. And this takes the time taken for 300 billion tokens, it's 84 days. It's almost 3 months to train, right? So it takes a complex time for you to get implemented. Again, these 3 months on 384 GPUs. Not 1 GPU, 384 GPUs. It takes about 3 months to train, right? So there is a complexity of the training that is involved. Okay, key message. When you decide what model or what training that you want to do, 3 things. Your data size, model size, training volume. All these 3 is critical, okay? And of course, the GPU infrastructure. These 3 will have an impact of your token size, of your days you're going to train, and all that, okay? You want to explain this? Đây là những cái mà cái cost khi mà training LLM thì được thể hiện qua 3 cái thông số chính như bác có đề cập đến. Đầu tiên là cái độ lớn của dataset. Thì độ lớn dataset này thì thường là sẽ xấp xỉ bằng cái số lượng của các cái từ. Thì các ví dụ như trong trường hợp cái bảng ở dưới thì cái độ lớn dataset ở đây thì có thể thu thập từ những cái trang web như là Wikipedia, như là Open Web Text chẳng hạn như thế. Thì tất cả những cái này thì là độ lớn của một cái dataset. Cái thứ hai là cái model size. Và cái thứ ba là cái training volume. Training volume thì nó chính là các cái token. Thì đối với cả LLM thì thường là các cái token thì mọi người sẽ chẳng hạn như là ở trong cái bảng thì có show ra về số lượng là trillion token, cũng như là cái model size bao gồm là billion parameter. Thế thì khi mà training một cái mô hình, một cái foundation mô hình cho mình chẳng hạn, thì mọi người sẽ phải cân nhắc đến 3 cái thông số này. 3 thông số này nó sẽ quyết định đến câu chuyện là mình sẽ mất bao nhiêu thời gian, mình sẽ cần hạ tầng như thế nào. Thì bác có đưa thêm một cái bảng bao gồm là ví dụ như số lượng parameter là bao nhiêu, model parameter size là bao nhiêu, chạy batch size thế nào, số lượng GPU và trên cho 300.000 cái billion token thì sẽ cần bao nhiêu ngày. Thì ở trong trường hợp này thì bác có đưa ra một con số, hoặc chẳng hạn có thể mình sẽ nhìn vào cái dòng đầu tiên là mất khoảng 84 ngày để training được 300.000 cái tokens cho cái mô hình. Nhưng mà 84 ngày này mình phải nhớ là nó sẽ cho một cần trong hệ thống là cần khoảng 384 cái GPU. 384 cái GPU, mọi người cứ nhớ là như thế. Như vậy thì mình sẽ phải cần một cái hệ thống nó có cái việc là interconnect rất là lớn giữa các cái GPU với nhau. Thế đấy chính là cái lý do tại sao mà cái việc lựa chọn một cái size dataset, model size và training volume nó quan trọng. Thì mình có thể nhìn những cái thông số là mình sẽ biết là mình cần mô hình thế nào và số lượng ngày khoảng bao nhiêu. Thì đấy là cái lý do tại sao các bên đều đang cố gắng là có nhiều cái GPU nhất để có thể là giảm thiểu cái số ngày. I think there's a question. Vietnamese. Oh sure, go ahead. Cái tham số cái micro batch size của em là cái gì đấy? Micro batch size. He just want to asking about the micro batch size. Okay. So micro batch size is the batch size is how much batch of data that you're putting in.
The micro is just a small size of batch that we put in, right? So if you want to know the detail, the size of it, I will share the links with Quay. He will share with you. Just go to this paper. We have published it. The size of that is available. Okay. Cái size thì nó chính là cái thông số chính xác, thì nó sẽ chính là cái dữ liệu của mình sẽ, tức là cái thành phần của khi mình đưa vào trong cái phần mô hình để mình training trên cái GPU ấy, thì có một cái link ở phía dưới kia, thì sau cái buổi này sẽ có cái có gửi cho mọi người cái tài liệu, thì mình có thể click vào đấy vào trong để xem cái paper về câu chuyện nó sẽ thế nào để nó chi tiết nhất. Từ đây bên em có map ra được, ví dụ như là nếu mà cái hạ tầng thuê ngoài chẳng hạn thì bọn em có map ra được là giá cả nó sẽ như nào không? He asking about the when they want to, for example, they want to estimate the size of the system for training the LLM of their. So they want to asking what is the do we have any price estimating for them in services with the Nemo? So when you say the sizing, based on what? Sizing of yeah, data? for example, they already decide they will be required the 48 3 and 84 GPU, for example. So in this case, they have that we have the estimate pricing for them to to hiring for running in cloud, for example. Sure. I mean, the pricing part of it, I think Kwong and David are the right guys to give you the pricing. Yeah. But I can tell you the configurations. How many GPU do you need? Okay. You ask them in terms of the pricing. Okay, right? but I think in this case we have some guys like for example Viettel Cloud, for example, in this case they have GPU we already have can be provided, right? Yeah, sure, they can provide the service, but I don't know the pricing in cloud. Right? Về giá thì có thể mọi người có thể liên hệ với anh Cường và Dũng để có thông tin về giá. Tuy nhiên mình phải rất clear về câu chuyện là Nemo Service thì nó trên GPU Cloud, thì nếu trong trường hợp mà về sau này trong tương lai ví dụ chẳng hạn như một số bên có thể cung cấp cái dịch vụ về mặt cloud đối với GPU chẳng hạn, thì mọi người hoàn toàn có thể dùng Nemo Service với cả GPU Cloud để có thể là thì lúc đấy thì mình hoàn toàn có thể estimate được cái giá khi mình quyết định được cái mô hình, cái độ lớn của cái mô hình, cái số node mình cần chạy. Ví dụ chẳng hạn như là số node mình cần chạy là 8 chẳng hạn, mỗi node có bộ 8 GPU chẳng hạn, thì có thể là 64 cái GPU, thì hoàn toàn là mình có thể biết được cái estimate price và các cái include bao gồm. Thì chi tiết thì có thể liên hệ với Cường, với Dũng để có thể thông tin thêm đối với cái Nemo Service hiện nay. Trong tương lai thì nó sẽ khác, various tùy theo. Okay, sure. Great. Yeah. Hello, Dr. Atikan. My name is Hoàng Anh from Ministry of Science and Technology. I would like to have a question. Actually, at our lab, we are running one DZX 800, and it is very helpful in various tasks of AI training and AI inference in many different domains, from computer vision to image processing, and to even computer graphics as well. I have a question regarding the ChatGPT. It is so surprised us in just 2 months. So they reach a very large number of users. I can imagine that ChatGPT is built on a very large model with a very, very large amount of data, of NLP data. We install one ChatGPT system at our research institute, and we try to interact with it, whether in Vietnamese or in English. Surprisingly, it is very correctly answer our question, and even in Vietnamese, it is very correct, even in terms of grammar. I mean, it's very, 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 very easy to understand. So I have a question. With that very large amount of data, I have been doing AI for more than 15 years, and I know that with that very large model, it need to use very powerful HPC NVIDIA 800 or H100. Sure. Not a single one, but a system. Yeah. Multiple 800. So I have question whether
Like for example, the model of ChatGPT for the AI training. But I assume that it must be built based on some like AI model. I don't know whether like deep learning or like SVM or something similar to that. I don't know about that, but like I assume that it should be an AI model. Yeah. So for that AI model, with the very large and big data, so it uses the mechanism to retrain or online training. For retrain, I mean like you need, if you have new data, you have data and you have new data like a month later, you need to train the model again. Yes. So for the online training, I mean that you have this data set in this month. So the next 2 months you have the large, big, much bigger data set. But like just you add on something the data and you do the online training. So what is the mechanism for the ChatGPT to do that with the system? Thank you. Thank you very much. It's a very good question, and thank you for using our DGX. And also, as you can, as you have shared, the same DGX can run large language model, computer vision, graphics, and so forth, right? That's what I call the general purpose computing. Thank you. And coming back to the question on how big is the data size was used, OpenAI didn't disclose, right? I mean, it's up to them whether they want to tell or don't want to tell where they get the data from and how big is the data size, right? But what is publicly, as everybody knows, is you can search in internet. They use 10,000 GPUs of NVIDIA, right? You can search in the internet, you can find out, right? I'm not telling you something which is secret anyway. That's one. Second, if you want to know exactly more details of one example of a model, right, beside ChatGPT, you search for article on Bloomberg GPT, right? If you search Bloomberg GPT plus NVIDIA, that is more detail has been disclosed. How they have Bloomberg has trained the model. They use 8 DGX A100 of 40 gig, and how many days they took in order to train, and how big is the data set they use, right? So that could be a very good reference because NVIDIA works with many companies and we have NDA with many companies, right? So because the data owner knows the information, so we don't say it's up to the data owners, right? But we have published a lot of papers. So based on just now the previous page, there is a paper. Based on the paper, you can actually find out for this type of model, this is the amount of data was used, and then also from which database, right? Those are publicly available information. So coming back to, like I said, for example, in terms of the computation, for answering your question, right? In this case, I'm looking at 8 DGX A100, right, which is 64 GPUs, assuming you use 40 billion parameter, right? I take the smallest configuration, which is 8 DGX, 40 billion parameter, right? It takes about 82 days using 300 billion tokens for A100 using B float 16 precision, right? That gives you rough understanding of compute taken and the time taken, right? The data size is actually published. A lot of papers already published for different data size, right? Roughly that's what it takes for you to train the model. The next is, I know I'm behind a little bit of time. I'm trying to cover the first one. Then you go for, then we will have a demo. After the break, there will be a demo. Then we can continue, right? So this is the journey that we think from our experience you will go through as you train your own model. You bring the large amount of data set and then you download, compress, extract the languages from, because when you scrap data from the internet, it may have many languages, not only a single language, right? So you got to clean them up, you need to cluster them by languages, or if you have only Vietnamese, then it's very good. You have that, then you classify that, you filter them, and then you must do deduplication, right? Because there are some
some data which is same data again and again. You remove it, remove the deduplication, and then you blend the data so that you have a good combinations, all type of data for the data set that you have. And using the data, you can train. Okay, this is a quick sample flow, how you can actually go through the entire cycle. You can take a QR code, try to visit the page. This whole cycle is actually published in the Nemo GitHub website together with the source code. If you want, you can go and modify it, right? So you have the data set. It could be noisy, I mean not clean. And then how do you do filtering? And then the ratio, the length of it. And then how do you clean it, classify it? You want to do punctuation, normalization. You can do a tokenization or segmentation in terms of clustering the data. And finally, how do you do deduplication, shuffle the data, mix so that it is evenly distributed, because you have different group of data set, right? You want to evenly distribute the data before you start training, before the data is ready for training. This is a process available now. And then these are the techniques in order to reduce the cost of training, right? To reduce number of days it's going to take, but while maintaining the accuracy that you need, right? These are the techniques that you should use, right? I won't go into detail of this technique, something we will share with you. Again, a lot of innovation is being done by NVIDIA, and you use the Nemo framework, it will continuously will help you. So maybe you want to summarize, or I will go a bit faster, right? Now this is some of the area where there is a hidden cost for training, right? So beside the data set, the model size and training volume, the inefficiency in how you use this experiment is very important. See, like when you run a training, it may take 3 months. So make sure you prepare and plan everything before you execute. Because 3 months time is a long time to get the result. You make a mistake, you want to start again, is another 3 more months. Okay, so don't simply just try because you want to do. Prepare, plan and do, right? So inefficiency in terms of experiments is one of the hidden costs, all right? So multiple runs to train meaningful models, like you can actually keep those information in archive. Because this information, let's say run 1, give you very good results. Keep all the information, the configurations, the hyperparameters, all the details, keep it. Because this is not 30 minutes experiment. It's a 3 months experiment, right? Because within 3 months, you can get married and you can actually, you can do so many things within 3 months, all right? So you will forget everything. So keep everything documented properly so that you can. So these are some of the guidelines. I'll share the slides with you, go through that you must take steps to reduce inefficiency. Okay. Now, again, how do you reduce the model? This is for example, configurations, all right? If you do not configure properly, I will share with you how, after the break, the tensor parallelism, pipeline parallelism, micro batch parallelism, all these are very important techniques that you must use when you're using Nemo. Of course, we give you guidelines, but if you want to go play around, make it differently, just be careful, because when you make a wrong configuration, it will take the time taken to training will become too long, right? And you want to use your precious DGX efficiently, right? And also give the results back, because your boss wants to know, is your LLM model ready or not, right? He can't be waiting for 3 months. He wants to know something quickly. So do fine tuning. Maybe you do a prompt tuning first to show quickly within a few days. The foundational model, you do it later. Some techniques that you must be aware, right? Okay, this is I think I've shared some information before, and this is training versus inference, right? So for example, this is slightly different configuration. A DGX superpod is 21 DGXs or 20 DGX for computation, right? It's a different size. If I take 40 billion parameter, it takes about 1 month
days for B float 16, right? 1 month. And if I were to do inference between 5 billion to 20 billion, smaller size, I can actually do it within about between 1 to 8 GPUs is enough to do inference in sub-seconds. Okay, that's the time required to do the inference. Okay, next is tuning. How to do tuning, all right? So one of the important method is what we call a prompt learning. I'll go through a bit more details about prompt learning. And what does prompt learning does is it takes the model which has been frozen, right? You take the foundational model, frozen, and then you prompt it with the short information so that it actually, you are trying to tune it to be much more precise in answering questions, certain forms, all right? And that's a back propagation. It goes back, I'm sure those who are in AI, you know what is back propagation, right? It goes back, activates a certain neurons, and then based on the token size that you're using, the input embedding goes up. So certain neurons are activated, right? The nodes are activated so that when similar question comes in, it's much more accurate in terms of answering. So let's do a quick demo. I'll do a share, give you an illustration. Then after the breakfast, after the tea break, there is a demo, real time, doing even including Vietnamese view. I'm going to share with you, right? Say for example, what is the yellow part in an egg? So if you use foundational model, no pure tuning, no fine tuning, without anything, the answer is like this. This is the part that suspended in the center of the egg. But if I do prompt it, give context to it, right? The same foundational model will give different answer for different examples of people who are going to use it, different interpretation. Let me show you example, right? I'll skip some of the go example, right? So zero shot is, let's say, I asked the foundation model. I didn't do any p-tuning, fine-tuning, nothing, right? I take this text, and then you ask to summarize this article. This is a summarization using GPT model, right? The article talks about the importance of AI in the business world. Very generic answer. Agree? Answer is correct, but it's very generic. But if you see, it talks about DGX, it talks about NVIDIA, it talks about Nemo service, it talks about a specialized skill, it talks about financial documents, so many. But you just give me a very high level answer. I don't want this answer. I want much more better answer. Then let's try to do a few shots. You give some examples to the foundational model. Then you train using the data set. So this is an example. So this is the examples that you put in. Like, or this example of summary, this is another example of summary, give you summary example. Then you talk about NVIDIA's Nemo service. Allows enterprises to build, customize, and deploy generative AI model with minimal AI expertise and compute. Now it's a bit better. It learned properly. But it still didn't talk about the hardware, right? So what I'm going to do is I'm going to p-tune it. I'm going to do prompt. I give short prompts, right? Up there, later we will do a live demo. I'll share with you, right? You do a give or prompt him. So after you prompt, now it's smart. It talks about fast track the Gen AI, adapting NVIDIA Nemo service, running on NVIDIA DGX cloud. Okay, now it becomes a much more scoped, right? So this is where from the foundational model, zero shot, you improve with a few shots, and then you can do p-tuning, and finally you can do fine-tuning continuously, right? So you can do the whole p-tuning techniques continuously with training with the more data set, right? So the fine-tuning is basically continuously, like the gentleman asked, I have a good model. Every month I have a new data set, or every day I have to retrain that. So even then, there is many techniques not to
overuse your resources and retrain just like, from scratch. There is some other selective activation method I will share with you later. So the whole process goes again so that your model is up to date and also latest for you to use. Okay, so the other one which is NVIDIA is working is called Inform, where you have the standard models which comes in. At the end of the day, the intention is you want to inform certain critical information that should be embedded into the response, right? So when you want to do this, we call a retrieval model, a model to retrieve critical information, and you index the information from the documents that you have brought it up, so that when the LLM responses to the chatbot or whatever the question comes in, it actually picks up all the key words and make sure the keywords are put into the paraphrases, right? So this particular capability, which is Inform, will be soon available as part of the releases that NVIDIA is working on, right? So it gives you accurate information, cited sources, and generated natural responses. Okay, so all these are key techniques and method to make sure your response is almost human real. It doesn't sound like a robot, right? Doesn't sound like very general, and it is a personalized to the person, right? Okay, so that is I would say the last slide before tea break. Just quick summary. Thì một số cái kỹ thuật mà bác ấy có nhắc đến trong các cái slide trước thì bao gồm là thứ nhất là đầu tiên là bắt đầu từ một cái foundation model, thì người ta chưa làm bất kỳ một cái tuning nào, bất kỳ kỹ thuật nào trên đấy, thì nó gọi là zero shot. Thì câu trả lời nó thường là rất là generic, thì sau đấy thì người ta sẽ thực hiện là làm đưa ra một cái ví dụ, thì nó gọi là few shot. Thì đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn trường hợp vừa rồi là có đưa về câu chuyện là summarize thế nào, thì nó sẽ đưa ra kết quả khá hơn một chút. Thế thì khi mà để tối ưu hơn nữa, để gọi là improvement cái performance nữa, thì người ta đưa ra một cái kỹ thuật nữa, đấy là cái p-tuning. P-tuning thì là dạng prompt cho cả cái model. Ngoài ra thì để finalize thì như lúc nãy bạn Hoàng Anh bạn có hỏi, tiến sĩ Hoàng Anh có hỏi về câu chuyện là cái mô hình cần retrain nào, thì có thêm một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật fine tuning. Fine tuning là sau khi đủ dataset rồi thì mình retrain lại cái base model với cái dataset mới đấy, thì nó sẽ có một cái cái performance tốt nhất. Thì câu trả lời của nó tức là cái task nó sẽ thực hiện là tốt nhất trong trường hợp này, ví dụ là với cái task về summarize cái text. Ngoài ra thì Nemo thì có thêm một cái nó gọi là Nemo Inform, nó gọi là Inform Retrieval Service cho Enterprise. Thì cái này nó là trường hợp là mình có thể đưa các cái thông tin vào trong cái một cái nó gọi là cái model của một cái service Inform model của Demo, để có thể là trích xuất dữ liệu và đẩy ra cho cái phần response làm thế nào để nó human-like nhất đối với cả các cái thông tin, kể cả đối với trường hợp là các cái thông tin liên quan đến chẳng hạn như thông tin liên quan đến nó cần attach cái documentation vào chẳng hạn. Thì đấy là cái cách thức mà Nemo có thêm cái phần là retrieval service cho Enterprise nữa. Đấy là các tính năng có thêm. Thì sau phần pre-break thì sẽ có thêm cái phần là liên quan đến demo, quick demo của bạn ở trên team, cùng team với cả tiến sĩ trong phần đấy. Ok, I think Linh, this final slide for the first session. Yeah, thank you, Dr. Etiken. Không biết là các anh chị có câu hỏi gì muốn đặt thêm cho tiến sĩ của chúng ta không ạ? Thì các anh chị có thể giơ tay để ban tổ chức có thể hỗ trợ chuyển mic đến các anh chị ạ. Vâng ạ, nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì ngay bây giờ đây em xin được phép mời các anh chị chúng ta hãy cùng giải lao khoảng 5-10 phút, sau đó chúng ta sẽ trở lại chương trình. Ở phía bên ngoài thì ban tổ chức đã chuẩn bị trà bánh cũng như là cà phê để các anh chị có thể thưởng thức và trong lúc chờ đợi ạ. Xin cảm ơn ạ. So before coming the next presentation in our schedule, now we would like to invite you to enjoy tea break time. We have prepared snack with tea and coffee in the lobby. Please feel free to use them, and we will back in 10 minutes. Thank you.
Vâng, xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với Technical Workshop của chúng ta với chủ đề mô hình ngôn ngữ lớn Large Language Model được tổ chức bởi NVIDIA, ADG và Viettel CyberSpace. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi doanh nghiệp cần được xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình trên bộ dữ liệu đủ lớn cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mô hình ngôn ngữ lớn có thể được tùy chỉnh cho các trường hợp cụ thể, và việc tùy chỉnh mô hình ngôn ngữ này với dữ liệu kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng AI vào công việc một cách nhanh chóng hơn. Và để ứng dụng cái nhu cầu số hóa của doanh nghiệp đó thì NVIDIA đã và đang tích cực làm việc và thúc đẩy sự phát triển, xây dựng các nguồn lực để mở rộng quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép người tiêu dùng và các doanh nghiệp thu được những lợi ích của họ. Tại đây thì chúng tôi xin phép được giới thiệu dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn đến từ NVIDIA. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần demo về dịch vụ này. So, warmly welcome Dr. Johan with a presentation demo service. So, Johan, could you see us right now? Yes, hello Johan. Hi everyone. I'm afraid I cannot see you, but I can hear you. Oh, we can see you so clearly. So please go ahead with your screen. Thank you. So what we have is my colleague, team member Johan. So he's based in Australia. So it's the afternoon today for him. He's going to demonstrate So if you can see over here, it's called NGC. So if you can go to the website, it's called ngc.nvidia.com. If you go there, I would say it's not a cloud. It's NVIDIA GPU repository of collection of many software SDKs and libraries. At the same time, through that, you can even access to our Launchpad. So Launchpad is a way that you can access to our GPU services. And one example of a GPU service is NeMo service. NeMo service is how NVIDIA allows our pre-trained model, 5 billion, 20 billion, Johan is going to demonstrate 43 billion, 530 billion, all this pre-trained model, we put it in a cloud. Like in a Viettel cloud, you can have this similar service. You train the model, you leave it in the cloud, people may come in and use it. So you can do two parts of it. One part is to fine-tune or p-tune it, which is prompt tuning it using the NeMo service. And the next is when you're ready, you can get the API, the source code, you can even deploy. So this is just to facilitate. This is intended to demonstrate and share and teach. So he's going to use live NVIDIA GPU servers located in US, and he's in Australia. He's accessing the service. He's going to demonstrate. Johan, to you, Johan. Thank you, Etiken, and good morning, everyone. So as Etiken mentioned, I would like to give you a very quick demonstration of our NeMo LLM services. What you can see now is the user interface of the service. And you can actually see a couple of sections here. You have here the customization that you might have previously built. You have a section to help you integrate your customization into your enterprise application. You've got a section to create new customization and a section to explore foundation model and start experiencing them. So the first thing we are going to do today is to explore a little bit that playground. So let's go there. So what you can see here is the basic interface of Playground. On the left side, you've got the Canva. That's where you're going to input your prompt, and you can actually tweak your prompt with different types of pre-generated examples. And on the right side, different parameters. So I will be zooming in a little bit so you can have a better view. Sure. So he's going to do
prompt tuning, P-tune, this side, right? This is all the parameters. This is the 43 billion parameter trained by NVIDIA. So I hope it is zoomed in enough. We can see. Okay. Perfect. So the first thing you want to do is to select the correct model. So on the right side, you've got a field there, and you can select either one of your customization or one of the foundation model. So for this demonstration, I'll use the 43 billion parameter, which is multilingual. So there is also Vietnamese as part of the language model. But for now, I just want to show a very simple new summarization example. Of course, it crashed. Sorry. So this is we just published this model last week, right? So this is 43 billion trained. We can support close to about 100 languages today. You know, very similar like 175 blooms, right? But we made it into much more smaller, only 43 billion, and it can actually use this. So yeah, so now, so in NVIDIA, as we develop the model, we also have access to test and validate on our DGX cloud, right? Okay. So here you can see on the left an example. So you've got your prompt, write a short summary of the paragraph. You've got the text below it, right? So you've got a bit of text here coming down. And what we need to do is click on generate. And then the services is generating the output, right? So here that was a simple example in English. What I want to show you now is that you can also tweak or fine-tune that model for your own use case. So for that, it's very easy. We just need to go to the customization field here. And here you can have a look at actually all the customization that I have done in the past, but because we are using something called efficient P-tuning, we don't need to wait for a long time to fine-tune a model. We can do it in a few hours or even in a couple of minutes in this particular case. So I'm going to create a new custom model for you. So I'll just need to click on the green button there. We are going to discard that warning. So we need to give it a name. So my LLM. We choose a base model. So for now, we've got 5B and 20B, but 43B is also available as of next week. And you can choose the visibility if you want to share it within your organization or keep it to yourself. On the right side, you've got the parameter settings. So that is very traditional for any deep learning model. Then what you need to do is to select a dataset. So I've got already a dataset that is uploaded there, but if you do not have a dataset, you just need to click on upload, and then you drag and drop a file. So I've got another file here, I copy there, and then it's done. So I just need to select one of the files I want to use, for instance, this one. You might be wondering what is inside the file. So this is a JSON. Well, this is the type of data that you are using. It's a bit small now, so I'm going to zoom in. But each line is actually a prompt containing the context and the desired outcome for your model. So if we zoom in to one prompt, I hope it's big enough now. You can see that the line starts with prompt. You've got the question you want the model to answer. You've got the context or the data, followed by the answer keyword. And then in the completion field,
you will just put the desired outcome, right? And you just need a few hundreds of those records to efficiently and accurately fine-tune a model. So that was uploaded to the file I just showed you. Yeah. So once I'm ready, I just need to click on Train Custom Model. And behind the scene, the service is going to start the model training. So it's going to distribute the data on different GPUs, different nodes, and it's going to actually monitor the training performances for you. So you can see here, the model has been queued already. So it's just waiting to be put on the DG axis. So now, while it's doing that, I'd like to go back to a couple of playground demonstration with you and show you some example in Vietnamese. Johan, can you hear me, Johan? 43B model. Can you hear me? Okay. So, Okay, you can hear. just to show you that it's multilingual, the first question I will ask is, what is artificial intelligence? And okay, that is English, but it's to give you a baseline, right? So AI is the ability of a machine to perform tasks that require human intelligence. That's fantastic, it works. Now, I will ask the same question in Vietnamese. I do hope my Vietnamese is correct. I'm sorry if it's not. But see, the only thing I did is just to input a Vietnamese question, and I asked it to answer it, right? And then you've got the output in Vietnamese. So according to the rough translation I had, this is similar to the English sentence that was generated by the model. And as you can see, I didn't change anything on the model. So that's really multilingual. If I want... Sure? Of course. Okay, so over here, what Johan has done, previously, he took the foundational model, 5 billion or 20 billion, 43 billion. He created the instance and he put a prompt. Remember, he showed a lot of prompts, right? You can create your own prompt and he's retraining the model at the back end. Okay, the training running at the back end queue in the DGX for the 150 or 200 prompts. So that's already happening. Now, what is he demonstrating is the GPT 43 billion parameter model, which is NVIDIA has trained over 100 languages. And using the language is doing inference. Remember, last time, the example before, he's doing p-tuning training. Now he's showing example of an inference. And you can use this interface, Nemo Service Interface. This interface is not for production. We just want to allow some of the customers to play around and have a good understanding how the whole ecosystem actually works. So eventually, in your organization, this is what you will be doing. Right? It's just to demonstrate this is possible. So in this case, the 43 billion parameter model can automatically detect. Sorry, I can't understand what this means. You will know. As soon as it detects this is Vietnamese, the response is automatically Vietnamese. If it detects this is Indonesia language, the response is automatically Indonesian language. You get what I mean? Okay, so next he's going to demonstrate the language capability of the model. Don't worry about the information. The information you can train. Remember, zero shot, few shot, prompt tuning, fine tuning, all this you can tune the information. But you look at the language capability of the model. And over here, you have number of tokens that you can use. And over here, the temperature, top K and P is how creative is the sentence. This is what you need to do in your organization when you go back to train your model ready for deployment. You get the picture? You understand, right? Okay. Go ahead, Johan. Thanks. Okay.
Thank you. What I would like to also show is that you can use the service as an inference service for your custom application. So the models are not only available using the web interface, but also via an API. So if I click on View Code, you will see that you can get the inference done using an HTTP request, right? And you have all the code for the request available to you here. If you want to integrate with Python, we also provide you with the code to do that. Right, so you've got all the examples here that actually includes the prompt as well, the model selection, and the model parameters that Etikan just mentioned. Right, so the number of tokens to generate, so the number of words, and the creativity parameters. Okay. So you can use that in your application later on. All right, so I would like to try different application now. For instance, I would like the model to create a poem about Viettel. And let's see how it works. I just need to go down and generate. And there you go. You've got a very small ode to Viettel. I'm not too sure what it means. I hope it's something nice. So can you read this? Maybe, Johan, I'm going to ask help for somebody to read this. What does it mean? This one is create the poems about with the Viettel's keyword on there, and I think is to quite good enough. But anybody to do anybody more. from Viettel? Yeah. Anybody from Viettel? Oh, okay. What do you think? Is this accurate? Without any p-tuning from tuning? I think so. Funny. Right. So this is the foundational model. Without any tuning, you can get this generated. Right. Imagine what else can you do with this? We are just experimenting. What is the basics? Eventually, you're going to do this for your business cases, how you can create more impact out of this, right? Go ahead, Johan. All right, so another use case that might be interesting is the translation capabilities of the model. So let me copy and paste. So I just copied actually a Wikipedia article about Hanoi. And I asked the model to translate that long article into Vietnamese. So that would mean you would be able to translate the whole English Wikipedia into your own language, right? So because it is quite a long article, I will need to change the number of tokens being generated. Probably 30 words is not enough to translate that. So let's crank up the number. So it's done, it's still 43B, and I'm going to ask for an answer. And there you go. You can see the translation happening live before you. So you would be able to implement that kind of technologies with a digital avatar, for instance, and have live translation for your customers. Yeah, that's a very good point, Johan. Just to hold on, right? So as I say, Sure. This is just an example. So imagine if you can have a digital avatar, right? Handsome like me or beautiful like Lynn, right? You create an avatar, then let the avatar speak. See, if I imagine I'm speaking in Vietnamese, right? You get this text, you put it into automatic speech recognition, ASR, right? So take the text, go into the speech, it actually can talk, right? So you can create more applications using it, right? And imagine if the user comes in, it's very difficult to type such a long sentence, right? My fingers are aching. I just use voice, right? You can record the voice, and then when the voice is recorded, automatically text will appear.
And when the text appears, maybe I can edit a little bit and then I submit. And then the text comes back, a response comes back, and you translate the text to speech, TTS, right? So ASR, automatic speech recognition, recognize the speech, convert into a text, and then you do LLM, get the translation done, and after translation is being done, then you give it into a text to speech to converse, right? So imagine you provide API like this, either Viettel provide the API like this, or you are a company providing this service, integrate into your financial services, integrate into your customer service, integrate for whatever applications. That's what your final aim is, right? This is just to demonstrate the possibilities. And NVIDIA already have a model for ASR, a model for TTS. We can support Vietnamese also, right? The hi-fi gun and fast speech model for ASR, TTS. There's many models we already have. Same like this LLM, you also have a model, and it uses the same NEMO framework. The same NEMO framework. You can further train using your own data set, and you can create more applications, right? Imagination is the limitation. Go ahead, Johan. Sure. So as you can see, this is quite a long translation, right? And if you are like me, maybe you don't want to read that much. So you could ask the model to actually summarize the output for you, right? So I asked the model to summarize the Wikipedia article I just translated. So, and I just asked for a couple of sentences maximum. So again, let's go at the bottom. Let's ask for an answer and click on generate. And there you go. We have a quick summary about the article saying that Hanoi is the capital city of Vietnam, known as the capital. So that's a very short summary, I agree, but you could play with the parameters and tune that as you like, of course. So those highlight, I hope, the multilingual capabilities of the model. We've been doing that for probably 10 minutes, so maybe I'd like to go back to the customization set and see where the model is. And you see that the model we've been starting training at the beginning of the session is already fully trained. So it took less than 10 minutes to train a model with 5 billion parameters. Granted, it's not the largest model ever, but it gives you an idea of the performances. And that's scaled linearly with the numbers of parameters. Right, so a model that is 4 times as big, 20B, will probably take only 40 minutes to train, which means that it's less than an hour to train a model that is quite large. We can have a look, of course, at the performances. So that's where you will see how the loss evolved over time. So you can see the loss went down, so that's what we want. And you can also check the validation loss. In this particular case, the validation stays a bit high because I did not provide a proper validation data set. And of course, I didn't go with a lot of epochs anyway. But the outcome will be the same. It's just a matter of providing a bit more data. Now, if we go back to the customization, another very important button is the download one. Right? So you could click on download, and actually you will get a NEMO file that you can deploy on premises as well. So you could still use your customization on NEMO services, or if you have DG you could deploy the model on premises as well. So you've got the options for deployment. So once you've done your customization, you can start using it, right? So you could explore in Playground, and you just need to give it a question. So that customization was done for extractive Q&A in English, but you could do the same thing in Vietnamese, of course.
here I'll just ask the question, how long is the typical Japanese comic magazine? I provide a bit of context and I should get the answer straight away. So let's generate hundreds of pages, and that's the correct answer. And yeah, that's about it. You can see that it is very easy to get access to foundation models that are multilingual. It's very fast to add your own customization, and the sky is the limit. This concludes the demonstration. Back to you, Etikan. Thanks, John. So we're going to take questions now. So now I hope you understand the flow, right? The concept that I explained earlier. For example, John, can you go back to the page where you did the customization, the training customization? Yeah, if you can. Yeah, thank you very much, Johan. So if you can see over here, what he has done, he has taken the 5 billion parameter, right? And which is the foundational model already trained earlier, right? And he took the model and he used his own data set in the JSON file format, right? In this JSON file format, he has given many example of prompts so that he can do prompt tuning, right? Then we use this to train the batch size of 8. Remember, just I think the gentleman asked me questions, right? What is the maximum batch, mini batch and all that, right? So how many batch of text can you put it in at the same time? Remember, when you're running on a GPU runs in parallel. In one DGX, there is 8 GPUs. In, let's say 10 DGX, you're talking about 80 GPUs. So I will, after this, I will cover on parallel distributed training, right? So you take 8 batch, and this is what we call hyperparameter configurations, right? So by using a Nemo, we kind of help you to configure some standard parameters. Remember, I told you hyperparameter configuration earlier in my talk. This is just an example, right? You can certainly go and tweak and modify. So after then if you can see over here, the model is been created together with the prompt data set. You queue in the job batch. After it queued, then it actually trains on the DGX system, on the GPU, and finally it is successful, ready. And once it's ready, you can take the model to deploy, right? Now, if you see, it looks so easy, very simple, right? But there's a lot of software, frameworks, library, orchestration, management tools, all that is done by NVIDIA to you, make your life easy. You just focus in prompting and training. Once it's ready, you download that and then you deploy in your services. So in order to deploy in your services, whether chatbot or voice bot and so forth, NVIDIA has the Triton inference server, which can help you to do inference to hundreds of millions of concurrent instances. You get the picture? Okay, so maybe you want to explain a little bit on this first. Johan, just hold on. We will do a Q&A, but before Q&A, let Quy summarizes this. Trước khi đến câu hỏi của anh thì em xin phép summarize qua một chút xíu. Đầu tiên là đối với cả cái việc mọi người đã đi qua một cái demo session về câu chuyện là cái cách làm việc với cả cái foundation model. Thì đối với cả cách làm việc foundation model thì mọi người thấy là toàn bộ các cái step ấy thì nó rất là đơn giản. Có sẵn lựa chọn các cái foundation model, mình có thể upload data lên để mình train, customize nó. Sau khi train xong thì mình sẽ có toàn bộ thông tin, mình có thể download cái model về mình deploy trên cái ứng dụng của mình. Ứng dụng mình có thể là bot chat, voice chat, tất cả gì mà mình có thể triển khai. Thì đâu đó thì mình sẽ thấy rằng là cái foundation cái demo service ở trên cloud ấy thì các bác các tiến sĩ muốn show chủ yếu là cái cách làm việc của multi model, multi language. Thì thứ hai là nó có khả năng xử lý với tiếng Việt. Tất nhiên đâu đó mọi người sẽ thấy rằng là có thể câu trả lời đối với tiếng Việt ấy, thì nó chưa hoàn toàn là tốt nhất về mặt cú pháp, ngữ pháp chẳng hạn. Thế nhưng mà
bản chất nó là foundation model, thì do đó là mình biết là các kỹ thuật mình có thể làm để nó tối ưu hơn, là có thể là prompt, có thể là làm fine tune, tất cả những thứ đấy thì hoàn toàn mình làm được. Thì đây là foundation model thì mình sẽ hiểu rằng là đấy là cái cách thức mà làm rất đơn giản, từ các bước là mình up dataset, lựa chọn mô hình, thực hiện prompt thế nào và mình download về để mình deploy, làm sao toàn bộ phần đấy như thế. Thì em xin phép lắng nghe một số câu hỏi nếu các anh các chị có hỏi phần này. Cái tool này nó free cho tất cả mọi người. Nghĩa là nó free cho tất cả mọi người developer và phát triển ở đây. Mình có thể download về và play với nó mà không mất một đồng phí nào. Việc đấy là việc rất quan trọng, và trên đấy thì nó đã hỗ trợ cho mình toàn bộ cái phần phát triển, rồi mình xử lý với data, rồi training, nó cũng như là đến tận cả bước triển khai. Và nó là vì nó là open source và nó rất đơn giản. Mình chỉ cần đăng ký ở trên GitHub và có thể download về. Và sau cái buổi này thì hy vọng là tiến sĩ Etican và cũng sẽ gửi lại cái slide của chương trình cho mọi người tham dự, và trên đấy sẽ có cái đường link ở trên GitHub mà mọi người hoàn toàn có thể vào download về để sử dụng và thử coi như là đào tạo cái mô hình của mình. Dạ. Sure. So next we can take questions. Don't worry, you can ask questions in Vietnamese. I have Khang, I have Quay to do real-time translation. Anh có câu hỏi đúng không? And we will answer. So let me ask in Vietnamese. So, anh Huy cho em hỏi liên quan đến cái nội dung về dữ liệu thêm vào, thì hiện tại là dữ liệu thêm vào bao nhiêu là đủ để mà fine tune một cái model nó hiệu quả? Nó sẽ là 100, 1000 cái prompt hay là một con số nào đó thì thầy có thể giới thiệu. Và cái thứ hai là với cái demo chúng ta có thể nhìn thấy là đang là prompt, nhưng mà với một cái dữ liệu của doanh nghiệp, ví dụ như là những cái định dạng file không có cấu trúc khác, thì model có xử lý được và trả về hiệu quả hay không? Mình tổng hợp lại có hai ý. Thứ nhất là dữ liệu bao nhiêu là đủ. Và thứ hai là nếu trong trường hợp dữ liệu mình đưa vào nó không phải thuộc là cái JSON, đúng không? Đúng rồi. Thì nó là thì nó có thể hỗ trợ cái khác không? Vâng. Hoặc là có công cụ nào để mình chuyển đổi nó thành JSON, đúng không? Dạ vâng. Em bổ sung thêm ý thứ hai. Ý thứ hai là tại vì là trong file của mình thì đang là JSON và nó được cấu trúc theo dưới dạng là prompt và answer. Thì với cái câu hỏi thứ hai của em là với dạng dữ liệu, ví dụ như là tôi có những file, những tài liệu về sách vở, những cái liên quan đến báo cáo tài chính, những cái thông tin khác thì mà không có cấu trúc dưới dạng là prompt và answer thì sẽ như thế nào? Em cảm ơn. Okay, I think the question is have two parts. The first part is he's want to asking about how big of data sets is enough for the trainings or for tunings. For prompt tuning. Yeah. How big is enough? And the second is in this case, the customer don't have, the format in JSON like a prompt and answer. That they can use our, formats like, a financial information on the Excel file or what's anything else. Do we have any, guideline for conversion to JSON or direct use that kind of, formats of structure data input? Okay. Yeah. So maybe just for the interest of Johan, so that he also can participate. Johan, can you hear me, Johan? You're on mute. Yes, I can hear you. Okay, I'm going to repeat the question so that you could understand the question, right? We can answer together. So there is a two-part to the question. First part is, how many prompts are sufficient to make the model good enough to be deployed? Right? That's the first question. Second question is, I assume is related to the first question, which is prompting again, right? So if we shared the prompt where there is a structure to the prompt, right? You start and you put the text inside, and then there is a stop, there is customize, and so forth, right? So there's a structure to this. But in many instances, the data that they have, for example, financial data, comes in a flat file, right? It doesn't have a prompting type of structured way to put in.
So the second part of the question is there any suggestion how we could help easily to do the prompting using unstructured data? These are two questions. So let me go to the first question, right? How many prompts are sufficient to create a model which is suitable to deploy? That's an easy question. A couple of hundred typically start, and we've seen customers having very good success with 1,000 examples. So between a couple of hundred and 1,000, that's a good number. Yeah, sure. So the first answer is around 1,000. We think is sufficient from our experience, right? But of course, it certainly depends on your situation, depends on your where you're going to deploy, and what is the utilization. So from our working with many companies, what happens is they do a foundational model training using a lot of data set. Once the model is ready, they bring the model, they verticalize it. So you have vertical model for finance, verticalized for maybe for automotive, or maybe for different area. Remember the functional and domain knowledge specific, right? They verticalize it. After they verticalize, they also make the model much more smaller, like a 10 billion, 5 billion, right? And this 5 billion or 10 billion model, they try to make it to answer only certain answers. Because when you deploy the model, you don't need the model answer all possible questions in the world, right? It's a very business specific, a use case specific, a scenario specific, right? So there, the techniques of guardrails will come, right? You got to put all the guard railings and all that, you put it in, and then like what Johan said, up to 1,000, right? A couple of hundreds to 1,000 prompts are sufficient to train the sub-model that you created to deploy for your use cases, right? So that is the first answer. Do you want to translate before we go to the next question? Thì như các tiến sĩ trả lời, đầu tiên là mình cũng không kỳ vọng câu chuyện là trả lời tất cả câu hỏi trên thế giới đối với cái mô hình của mình. Thì do đó mình vertical nó ra thành từng cái domain đó. Thì số lượng là bao nhiêu thì theo kinh nghiệm của các tiến sĩ làm việc với khách hàng thì là 1.000 là con số tốt. Còn chính xác thì nó phụ thuộc nhiều, nhưng mà kinh nghiệm thì là 1.000 là con số tốt. Thì câu chuyện nó vẫn chỉ là đơn giản là nếu trong trường hợp mình vertical tốt được các cái domain ra thì thậm chí là mình có thể giảm được cái kích thước của cái mô hình xuống. Thì đấy là cái câu trả lời đầu tiên. Okay, go ahead. Sure. So the next question is is there any scripts or method automatically to create prompt from given unstructured data? The good news when using LLMs is that you don't need structured data, right? So you could build your prompt the way you want, even if they don't have the same structure from one to another. That will most likely work. So that's the things I would definitely suggest to try first. If that doesn't work, then we might need to actually use a smaller LLM to help you reformat the prompt. Yeah. So in a nutshell, right? So if you see the structure, does it make sense? Yeah, certainly. I'm trying to. You're a little soft, so I'm trying to use my mic to speak in the room, right? So what Johan has explained is by using Nemo framework, you can actually bring in unstructured data, right? And so one is for training, right? Training the data, you can bring unstructured data to train, right? So depend on the question. If you want to do training, no problem. Unstructured data, you bring it to train. But if you want to do prompting, because prompting is a bit more, you want to structure certain things, right? So you don't want to bring the whole, thousands of files to do prompting. Prompting is a bit more focusing techniques, right? So I suggest for prompting, you must craft it the way that you want the model to respond. Okay, so
his answer was, if you want to train the model unstructured data using Nemo, no problem, you can do. But for prompting, you'd better, I call crafting. You craft, right? And you better craft that so that it's kind of structured to go. Thì đấy thì đối với cái trường hợp training thì mọi người cũng biết là cái so sánh ngay từ cái slide ban đầu, so sánh về câu chuyện là giữa cái cái transformer truyền thống và cái LLM ấy, thì cái phần data thì nó không yêu cầu phải có structure cũng như là label. Cái thứ hai là để training nhé. Còn đối với cả như bác ấy nói về câu chuyện là cái kỹ thuật prompt, bản chất là mình đang mong muốn là cái mô hình của mình nó trả lời theo cái cách như vậy. Thế do đó là tốt nhất thì mình vẫn phải đưa nó theo cái định dạng prompt thì để nó là thực hiện cái việc prompt. Còn training thì không require cái phần là structure hay không structure. Okay, có thể đưa ra. Okay, go ahead. We have another question. Okay, sure. I have a question. The first one is what is the maximum token that your models provide? For example, that you saw about the GPT-5B, the 45B, something like that. I want to ask about maximum tokens. And the second is I want to change the model because according to my practice, I try different models, and each of them has the pros and cons. So if I want to try a different models, an open source model on Nemo service, so can I try it? Okay, sure. So if you can go to maybe Johan, while I'm going to answer the first question, if you can go to the page of Nemo Megatron launcher and just to show the list of model that we support. Okay, so let me summarize the question for you, Johan, as well, right? First question is, what is the maximum number of tokens that you can configure? There is no limit. It's up to you, right? How many billions of parameters? So foundational training, you can go ahead and use different configurations of billions of parameters for foundational, right? But using the framework just now, you see there is a min and max, the Nemo service. So there's two parts of the answer, right? One part is, if you want to do foundational training using Nemo framework for training, you can use any number of tokens, right, to train. But if you are trying to fine tune it or prompt tune it, then there is a limit, right? So from our experience, it's about few thousand is sufficient because you're just doing fine tuning, right? And that is enough. Okay, that's the first part. Second is, second part is if you want to bring your own model and train using Nemo, right? So maybe Johan, you want to answer the question. So one is of course we support GPT, T5, MT5 today out of the box from Nemo. How about BIOM? Bring your own model. To you, Johan. So to bring your own model in Nemo, that is something you can do, right? Nemo framework is open source. So you would be able to bring your own model if you wanted to. Just know that the recipes we provide and we tested and we ensure convergence, well, they're only built for GPT, T5, MT5, and soon a few other models that are coming. So that's one way to do that. If really you want something that is very specific to your use case, then you could use the faster transformer libraries that we also have, which is open source and can accelerate any type of transformer-based architecture. And then you will need to deploy that using TensorRT and Triton, like Etienne mentioned before. So there are a couple of ways to go around it, right? So Nemo services, that's GPT-like model. Okay. Nemo framework, that's GPT, T5, MT5, and a few others coming soon. And then if you want to do something completely custom, you can, using the Nemo SDK, faster transformer,
and Triton. Thanks, Johan. But we don't yet. Yeah, if That's you can all. see Thanks. over here, he has said GPT models, T5, MT5, BERT models. These three models, we have implemented end-to-end pipelines completely, from ingesting the data, cleaning the data, deduplicate it, cluster it, and so forth, until all the way model is ready. So take this example, see preparation, right? Fine-tuning, auto configurations, all this has been done as a reference for you to get started. Of course, maybe you want to do llama, or you want to do alpaca, or you want to do, there are so many other models, all right? You saw the tree is growing. It's growing and growing, so many models. If you want to do, maybe I would need your help, Johan. Just do a quick finding for BYOM, bring your own model. I think there's one section. It's a long page, I know. If you just BYOM, I think so. Bring your own model. Yeah, so bring your own data set is there. I think there's another one. Yeah, this is bring your own data set, and also components, I think so. Okay, so over here you can bring your own data set. This is a section that is sharing. Rather than using NVIDIA data set, you can bring your own data set, right? So the other one is BIOM, which is bring your own model. What we are saying is, since Nemo, it's an open source. The source code is given to you. So then you can take the reference that what we have done for GPT, BERT, and any other examples, you create on your own. Right? So that's what, because there is so many models out there. It's not possible for us to do for all models. These three we already did it, and a few more we are doing it in a pipeline. So every few months we keep releasing more models to fit into the Nemo framework. Right? Remember, Nemo framework is designed on top of PyTorch, which is open. Nemo source codes is given to you. Right? You just can expand it further for your own use cases and pipeline and scenarios. Yeah, there's a question there. Hello, can I discuss directly with Johan, please? Johan, can you hear me? Okay. My question is, I'm from MB Bank, bank in Vietnam, so our customer is only Vietnamese. So my question is, I need to a good preaching model only on Vietnamese language, because I imagine that small model that can with a small model we can run with loud codes. So do you know first is the model you were so above, is it did you train it, or you just use it for next for train another model? Because I see that the first thing is that I know only the ChatGPT that is very accurate in Vietnamese. But the problem is that the ChatGPT is too big for a company like our company. The cost training is too high for me. So the model you were so above it is pretty small with 5 billion parameter. It's a good scale, but I see that it is not accurate in Vietnamese. So I don't know. I don't know if it is very difficult to training a model in a single language like Vietnamese, or how to do it. Sure, thank you. Okay. You got a question, Johan? That is a very good question. Of course, you could start with the 43 billion model that is multilingual, right? And then you could add a bit of p-tuning with only Vietnamese to make sure that you can adapt it to your own use case. You would still have a bit of other languages there, but you are not going to use them, basically. You can tell the model not to care about the other languages.
If the second path would be for you to train your own single language custom model. And for that, as we just showed previously, we would recommend to go with Nemo framework and take one of the GPT model or the T5 model that you can train with your Vietnamese language dataset. And you would be able to deploy it on premises later on. So those are the two options that we have today. Either you adapt the 43 billion parameter and just care about Vietnamese, or you try to build your own language model, maybe with 20 billion parameter or 30 billion parameters, just using Vietnamese. Sure, thanks John. So two options. One option is if you want to use NVIDIA's 43 billion parameter model. So we trained it, right? So for that we can discuss, MB Bank, I think you're a customer of us as well. Yes, I'm sorry, but also the first thing is that we need a model that is enough accurate to start the purchase. Yeah. So I'm coming to that, right? Yes. So the 43 billion model we have trained, we use a very probably limited data set. That's why it is not accurate maybe in Vietnamese language. So the first option is you take the 43B and trained on your own data set to increase the accuracy. That is option 1. Option 2 is, as he said, go to the Nemo framework, take NVIDIA's GPT model that we have, but this GPT model trained on English. Right? 43B model also from NVIDIA, but NVIDIA trained I think close to 100 languages into one model. So this may not be good enough for Vietnamese, right? So option 1, 43B, trained on multiple languages, take and retrained on your own for Vietnamese language. Option 1. Option 2, take GPT or MT5, either one, which is trained only on English dataset. Then you train again using your own dataset, which is Vietnamese, until you're happy. So when you train, you need to configure the model size. Is it 20 billion? Is it 5 billion? Is it 40 billion or 65 billion? It is up to you. You decide based on certain test criteria until you're happy with the model. Two options for you to do. Yes, but I see that the two options is not enough rules for my scale. The first option, because I see that the model is not enough accurate for us. The second is that the model is too big. Perhaps I don't know if we can downcast the model, for example, for ChatGPT with more than 100 billion parameter, and now we can downcast because we use only Vietnamese, so we can downcast the token, for example. Because for the ChatGPT, I think they have about a trillion of perhaps thousand of billion of token. That is too high for running costs. So I don't know if we can downcast it for only Vietnamese. So we have already allowed number of token. So we can. Yes, the answer is yes. You can reduce it. Yes, but I don't know what is the right number. You need to do the experiment. Okay. Okay. But another problem is that the model is already too big for running for a company like my company, because you can see for model of hundreds of billion of parameter is very high cost for our company. No, so I think that we need a pre-trained accurate pre-trained model for Vietnamese, or just only a little
a plain read, but it is very accurate, so we can use it for company. But for now, I cannot see a good option for company in Vietnam. So a big, NVIDIA is, we only speak English, right? So we won't understand Vietnamese, and we may not be the right to give you the best model Vietnamese. It has to be done by Vietnamese company, right? Because you have access to all the data. So maybe Viettel has to do it. I don't know. I'm just giving it, right? Somebody locally where you have a lot of local data set and train the model. But from NVIDIA perspective, we use open source public data. So this is the accuracy we can give you. But as I agree with you, the size of parameter may be too big for you. But what you can do is start with this foundational model, bring your own data that you have, and train your own model for your suitable use cases. Okay? Okay, thank you. I think the next question. Thank you, doctors, for sharing. As I can see, Nemo service is like a full stack platform for training model, fine-tune, p-tuning. And so one of my considering is how do you protect our data? Because when I upload data to your platform, maybe it's sensitive data, our customer data. So how can you protect our data? And do you have any guarantee for protection? Sure. Johan, you want to answer the question? You got a question, right? You're on mute, Johan. Johan? Yes, I'm here. Okay, so you got the question, right? Can you hear me? Yeah, Yes. you had the So question, right? That is a very important question and one that we get a lot from our different customers. You need to be ensured that the data that you upload on our system will stay your own data and it's never going to be merged or shared with anyone else. Your data remains your own data. That's something we want to make sure of it. And once you train your data with your model with your data, you could also remove your data set from the server if that's something you wanted to do. Finally, all the models you are training belongs to you. They remain into your own organization, right? You do not share the model that you trained with someone else's. And we are never going to use your data set to improve our own foundation model, unless we ask you to, of course. But basically, what is yours is yours. Okay, thank you, Johan. And I'll just summarize the question. And that's going to be the last question we are taking. We are going to move to the next session, right? So the name of service that we are providing is just a test platform. It's not for the ultimate. We don't provide. There is a possibility of services, but there is a way to protect the data. We ensure that to happen, but we can have that offline. We can discuss. You can talk to Kwong, and then we can discuss on this how to do it. Okay. Thank you very much, Johan, for staying. I think it's already evening for you. Time for your dinner. Thank you Johan for Thanks, joining everyone. with us today. Thưa quý vị, nếu quý vị còn câu hỏi nào, thắc mắc nào muốn đặt đến cho các diễn giả của chúng tôi thì quý vị có thể gửi các câu hỏi đó về email của ban tổ chức chương trình. Chúng tôi sẽ gửi câu hỏi đấy đến Dr. Etiken cũng như là Johan để có thể giải đáp quý vị sau chương trình ngày hôm nay. So please go ahead. Yeah, sure. So the second part of the session, I think we covered most of it during the demo, right? So what I'm going to do, I'll share the slides with Quay. So Quay, you share the slides. I'll just highlight few key points. Maybe Kwang, just bear with me, few slides, then I've done wrap up my part, then I'll pass it to you, right? So, and go ahead, take a look at it, and then read this content. You will know. I'll just looking for the remote. You have the remote with you? Okay, great. I won't go into detail. I think I've shared with you. So Nemo service, those who want to know, you will get the slides from me. There is a link. Go and apply. We can't open up to everybody. It's a limited resource because this GPU runs at the back end. If you need a priority, talk to Kwong, and Kwong will be the right person who can coordinate with us. Now,
let me just go to some key distributed. So this is one of the options that you will have as part of the NEMO framework to do distributed training. How can you distribute the layers across multiple GPUs in one DGX or multiple GPUs across DGXs in order to train the model, right? And we have, there's many ways of doing this. Go through the GitHub, NEMO GitHub. It actually gives you a lot of samples and example. Go through this. So one of the key points that I want to highlight, when you want to retrain the model, you don't need to retrain from scratch, right? So for example, backward propagation that happens, and then in terms of certain computation. So we have seen selective reactivation method gives you fast way to converge when you want to retrain your model or you want to do fine tune your model, right? So these are some of the techniques that it's important for you to optimize. So this is just an example of configuration in NEMO that you can use to do for pipeline parallelization, GPU parallelization, batch parallelization, all the hyperparameters that you want to change, all right? And then in terms of distributed inference, again, training is important. Inferencing also important. When you do inference, you can actually infer a model across multiple GPU as well, right? So how to do layer fusion, gem auto tuning, quantization is very important. After you train the model, before it's get deployed, you need to do quantization, also is important. Okay, and then if you want to do multi-node, multi-GPU, MNMG means multi-node, multi-GPU, how you can do that is also important. Okay, so, I'll just keep some of these slides. So all this will come to you. You will have the details of hyperparameter configurations as well. This is the whole pipeline is already available in the GitHub. And in terms of the times of speed up that you can get for different configurations are different. We publish the data so you can use this as in order to look at the configurations of certain models, right? In terms of the parameter size, in terms of precision size and all that, you have a reference that we already shared with you. Now I think prompt learning we already demonstrated, you already know. This is how the actual training when the prompting actually takes place. Remember that Johan shared with you the whole pipeline? That's how actually it works, right? Again, don't worry, all this is given to you. You have the slides, you will go through, and these are the references for you to go and learn and understand. That will give you automatic references. And again, there are many customers already using NEMO framework. So with that, I'll end the session. Pass it to Lynn. Yeah, thank you, Doctor. Vâng thưa quý vị, vì chương trình của chúng ta có giới hạn nên là các câu hỏi mà các quý vị muốn đặt ra thì vui lòng sẽ gửi email cho chương trình. Sau chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ sẽ tổng hợp và gửi lại tất cả những bài slide cũng như là các cái đường link và gửi lại cho quý vị qua email mà quý vị đã đăng ký lúc check-in ạ. Vâng thưa quý vị, chúng ta có một phần nội dung nhỏ nữa thôi của Viettel CyberSpace. Ngay sau đây tôi xin mời lên sân khấu anh Phạm Quang Vinh, Giám đốc Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp sẽ lên trình bày chủ đề AI X Factor in Smart Era and Application in BFSI. Xin mời anh ạ. Xin chào các anh chị ạ. Thì tôi là xin giới thiệu, tôi là Vinh. Thì hiện tại thì đang phụ trách cái lĩnh vực kinh doanh khách hàng doanh nghiệp về các cái ứng dụng AI của Viettel CyberSpace. Thì hôm nay thì các anh chị cũng nghe rất là nhiều các cái thông tin liên quan đến cái phần LLM của NVIDIA rồi. Thế thì hôm nay thời gian nó còn rất là ngắn cho nên tôi xin phép là cũng sẽ không trình bày đầy đủ cái slide này và cũng sẽ gửi lại ban tổ chức để mời các anh chị có tham khảo thì sẽ tải về để tham khảo xem thêm. Còn hiện tại thì tôi xin phép là cũng chia sẻ một số những cái thông tin trong quá trình mà chúng tôi tư vấn cũng như là triển khai các cái ứng dụng AI tại một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực BFSI. Thế thì ở đây một số những cái thông tin chúng tôi tổng hợp được trong quá trình đi tư vấn ấy, thì nó có những cái điểm như này. Trước khi mà triển khai có 10 cái pain point rất là quan trọng của doanh nghiệp
khi mà tìm kiếm đến những ứng dụng AI. Điển hình ở đây nó sẽ là đa phần liên quan đến phần là chuẩn bị những cái dữ liệu, làm sao để có dữ liệu, làm sao để đầy đủ những cái thông tin dữ liệu theo đúng cái domain mà mình lựa chọn cho doanh nghiệp của mình. Thì đấy là vấn đề rất quan trọng. Sau khi có cái dữ liệu của domain rồi thì làm thế nào ở cái việc deployment ở việc vấn đề thứ hai, đó là làm thế nào để tổ chức và quy hoạch cái dữ liệu đấy cho nó đúng với cái hướng phát triển, và làm sao để cái hướng phát triển này nó mang lại cái giá trị ngay lập tức, nó là một cái hình thức đầu tư và sinh lợi nhuận cũng như là tối ưu chi phí, chứ không phải là một hình thức là mình bỏ chi phí ra để mình đầu tư nâng cấp hệ thống. Thì đó là cái phần cũng rất quan trọng trong quá trình chúng tôi thường xuyên đi tư vấn. Tiếp theo nữa là một số những cái use case rất điển hình ở đây thì chúng tôi có thống kê thì thấy rằng là hai cái use case rất quan trọng. Thứ nhất là AI trợ lý ảo, thì nó là một ứng dụng cực kỳ quan trọng và nó cũng rất là dễ dàng tiếp cận cho các doanh nghiệp trong quá trình chúng ta đưa cái AI vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cái phần thứ hai là phát hiện các cái giả mạo, thì nó cũng là một cái rất quan trọng. Giống như vừa rồi các anh chị có thể thấy là trong cái phần đầu tiên ấy, là có một cái ảnh, sau đó thì là biến cái ảnh đó thành một đoạn clip và có thể là cử động được ở khuôn mặt. Thì gần đây nhất chúng tôi cũng đã có những cái thông tin liên quan đến việc là sử dụng cái ảnh cá nhân của một ai đó trên mạng, sau đó thì dùng cái công nghệ AI để tạo thành một cái đoạn clip, thậm chí có thể là xoay 3 chiều để có thể bypass qua cái eKYC, bypass qua những cái bước mà xác thực khuôn mặt cho các cái lĩnh vực trong các cái thao tác của ngân hàng. Thì đó cũng là một cái mà chúng tôi thấy rằng là nó cũng rất quan trọng trong quá trình chúng ta lựa chọn các cái use case để ứng dụng AI. Tiếp theo một số những cái giải pháp mà Viettel đang cung cấp thì xin phép chúng tôi được lướt nhanh qua một chút thôi ạ. Thì tôi sẽ đi tập trung vào các cái giải pháp mà nó liên quan đến cái phần LLM mà trong cái hội thảo hôm nay chúng ta đang đề cập đến. Thì ở đây nó có cái phần liên quan đến NLP, có phần liên quan đến cái data analytics. Thì với hai cái phần này ấy, thì chúng tôi đây là một số những cái nền tảng công nghệ mà chúng tôi đang phát triển. Thì và với những cái nền tảng công nghệ này thì chúng tôi đang có một cái số những cái sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam. Thì điển hình đó là chatbot, điển hình đó là chatbot. Thì với cái chatbot và chatbot cũng như là cái hệ thống giám sát agent, tức là giám sát và chấm điểm cuộc gọi, thì nó đang là những cái ứng dụng mà nó tận dụng rất là nhiều về cái công nghệ và cũng như là cái phần LLM mà NVIDIA vừa giới thiệu. Thì tôi cũng xin phép chia sẻ một số những cái kinh nghiệm trong quá trình chúng tôi đi tư vấn. Nó có hai trường hợp rất điển hình. Thứ nhất là ở một cái doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính ngân hàng, thì họ tiếp cận bằng cách là họ đặt ra chúng tôi một cái đầu bài rằng là tôi đưa chatbot, tôi đưa chatbot vào để tôi giải quyết và tối ưu 50% chi phí cho cái hoạt động của cái tổng đài hoạt động giải đáp khách hàng. Thì đấy là đầu bài chúng tôi đã nhận. Thì với cái đầu bài này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là một cái tham vọng rất lớn của cái doanh nghiệp này khi mà ứng dụng AI. Tức là ngay lập tức họ đặt ra cho tôi yêu cầu là giảm chi phí của cái hoạt động này bằng AI. Và như vậy ấy, thì khi cái cách tiếp cận như vậy thì nó sẽ làm cho cái hướng tư vấn và của cả hai bên nó sẽ đi đến cái bài là những cái bài mà vô cùng khó, tưởng như là gần như là không thể. Ví dụ như là những cái bài liên quan đến việc là giải ngân tự động hoàn toàn qua AI, giải ngân tự động thông qua một cuộc gọi đến tổng đài, và cuộc gọi đó thì sử dụng AI để giải đáp, và toàn bộ cái chu trình này nó sẽ được thực hiện là không hề có con người can thiệp. Thì với những cái bài như vậy chúng tôi mất đến gần 1 năm để chúng tôi phát triển. Và đấy nó là cái trường hợp tại sao chúng tôi lại nói là nó như vậy. Bởi vì khi chúng ta đặt cái đầu bài mà nó quá kỳ vọng quá cao ấy, thì thời gian triển khai của chúng ta nó bị dài. Cả về phần tư vấn nghiệp vụ cũng như là chuyển đổi cái nghiệp vụ đó, cũng như là phải bypass được qua rất nhiều các cái bước liên quan đến quản trị rủi ro thì chúng ta mới làm được, cũng như là phải tối ưu công nghệ liên tục trong cái quá trình phát triển như vậy. Thì mất 1 năm trời thì chúng tôi mới hoàn thiện, và đến bây giờ thì là doanh nghiệp đó cũng đang sử dụng cái bài này rồi. Cái cuộc gọi 100% là tự động qua AI. Thế còn một cái case khác chúng tôi đang tiếp tục làm thì đó là cái đầu bài đặt ra cho chúng tôi ban đầu ấy, thì là giúp cho doanh nghiệp mang lại cái trải nghiệm dễ dàng hơn khi khách hàng tiếp cận với AI. Thì cái đầu bài nó khác hoàn toàn. Cái đầu bài thứ hai này chúng tôi tiếp nhận được từ một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực ngân hàng. Thì họ đặt ra cho chúng tôi cái đầu bài này, thì cái cách tiếp cận của chúng tôi đó là
sử dụng các cái pattern và hình thức rule based để tiếp cận với những cái câu hỏi và tiếp cận những cái cách mà khách hàng lựa chọn cho mình cái câu trả lời. Từ đấy thì lồng cái AI vào nó rất là nhẹ nhàng bằng cách là đưa ra những cái lựa chọn làm sao mà tối ưu nhất cho khách hàng. Thì cái việc mà đưa AI vào để tìm ra cái câu trả lời phù hợp nhất cho khách hàng ấy, nó sẽ giúp cho cái phần mà tiếp cận và cái chi phí đầu tư ban đầu nó rất là tối ưu. Thì đến cái giai đoạn mà sau 6 tháng triển khai thì bắt đầu là chúng tôi mới đưa dần cái phần học máy, đưa machine learning vào, đưa phần AI vào, thì lúc đó là cái việc giải quyết cái vấn đề của doanh nghiệp ở cái case thứ hai nó rất là chuẩn và luôn luôn kế thừa được những cái công nghệ mới nhất. Điển hình như hiện tại bây giờ NVIDIA có đang giới thiệu một cái phần công nghệ này thì rõ ràng là cái doanh nghiệp thứ hai sẽ được kế thừa và phát triển nhanh hơn nhiều. Khi mà so với cả cái doanh nghiệp thứ nhất là họ đã đặt cho tôi một cái đầu hài rất khó như vậy. Thì đấy là chúng tôi xin phép là chia sẻ hai cái case rất là điển hình trong cái việc là ứng dụng cái AI vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đặc biệt là trong cái lĩnh vực BFSI. Cái thứ hai đó là cái nền tảng ở đây là cái giám sát tổng đài, nó cũng là một cách tiếp cận rất là hay trong cái quá trình chuyển đổi. Với AI hiện tại bây giờ thì nói rằng là có thể thay thế hoàn toàn cho con người để giải đáp thông tin cho khách hàng thì không thể. Chính vì vậy cho nên là một bộ phận vẫn còn sử dụng đến nhân công để call trực tiếp hoặc là tiếp nhận các cuộc gọi, thì mình ứng dụng cái AI này vào đây để giám sát, để biến nó thành một cái hệ thống chấm điểm. Thì bao gồm có những cái công nghệ AI có thể tích hợp được vào đây. Thứ nhất đó là cái phần liên quan đến cái phần là nhận diện cái cảm xúc của cái giọng nói. Thì trong quá trình tư vấn giải đáp cho khách hàng ấy, thì hoàn toàn AI có thể phát hiện ra được những cái câu chữ thể hiện cái cảm xúc, ví dụ như là bực tức, ví dụ như là cáu gắt. Và ngoài ra thì còn có thể là xác định được cái cảm xúc trong giọng nói của khách hàng thông qua cái phần phân tích AI, cái phần voice biometric và cái phần liên quan đến việc là voice emotion, thì hoàn toàn có thể là xác định được cái cuộc gọi này có vấn đề gì không, và giám sát được toàn bộ cái quá trình mà nhân viên giải đáp với khách hàng, cũng như là chấm điểm cho cái phần là nhân công giải đáp tổng đài. Thì đó nó là những cái ứng dụng AI nó rất là nhẹ nhàng và phù hợp trong cái thời điểm này. Trước khi chúng ta đến một cái giai đoạn tiếp theo, đó là doanh nghiệp đầu tư về cả cái phần AI core, về cả những cái giải pháp liên quan đến training như là NVIDIA vừa giới thiệu, thì gần tới đây thì Viettel cũng sẽ có những cái chương trình hợp tác với NVIDIA triển khai những cái giải pháp của NVIDIA trên hạ tầng cloud của Viettel. Thì hoàn toàn là các doanh nghiệp có thể trải nghiệm cũng như là sử dụng thử những cái giải pháp này trước khi mà ra quyết định là được ứng dụng. Thì với một số những cái doanh nghiệp mà chúng tôi vừa mới triển khai, đặc biệt là chatbot, chatbot, thì chúng tôi thường xuyên gặp phải những cái câu hỏi là khi nào thì doanh nghiệp của tôi dùng được ChatGPT, và tại sao Viettel không triển khai luôn ChatGPT mà hoặc là một giải pháp tương tự như ChatGPT mà lại cứ triển khai và vẫn tư vấn cho các doanh nghiệp triển khai dưới dạng là chatbot nhưng mà lại phân vùng cái domain để tư vấn được chính xác. Thì đấy nó chính là cái vấn đề mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ. Thì hiện tại bây giờ với ChatGPT gần như là các anh chị có thể thấy rằng là đưa vào cái tập mẫu câu hỏi và họ sẽ trả ra cho mình, thì cái ChatGPT ở đây ấy, theo chúng tôi đánh giá thì nó đang được tận dụng tối đa cái cách tiếp cận và trả lời theo cách tự nhiên nhất. Chứ còn vấn đề là để đảm bảo được cái thông tin chính xác thì tại thời điểm này hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể cần phải xác minh lại rất nhiều. Thì ví dụ như là bây giờ chúng ta đưa nó vào cái ứng dụng liên quan đến viết một cái bài viết marketing hoặc là gợi ý cho chúng ta một số những cái thông tin thì hoàn toàn có thể rất phù hợp. Tuy nhiên nếu như mà doanh nghiệp chúng ta cần những cái nội dung giải đáp mang tính chính xác cao, ví dụ như giải đáp thông tin khách hàng, ví dụ như là truy vấn các cái thông tin về tài khoản cũng như là chương trình chính sách của doanh nghiệp chẳng hạn, thì hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn khuyên và tư vấn các doanh nghiệp nên dùng các cái hệ thống chat AI cơ bản và được deploy trên hạ tầng của doanh nghiệp. Thì khi đó thì chúng tôi khi triển khai thì chúng tôi đã có những cái cơ chế phân vùng. Ví dụ như là chúng tôi khoanh vùng các cái nghiệp vụ theo từng nhóm nghiệp vụ và cái tổ chức dữ liệu theo từng nhóm nghiệp vụ đấy để thực hiện là training theo các cái model AI, model nhận diện ngôn ngữ, các cái model mà nhận diện cái ngữ nghĩa của câu nói, thì để giúp cho cái việc là cái thông tin
mà con chatbot hoặc là chatbot cung cấp cho khách hàng đảm bảo là một chính xác 100%. Sau đó thì hoàn toàn có thể phân vùng để tích hợp thêm cái phương án mà NVIDIA vừa giới thiệu ạ. Thì chúng ta sẽ đưa thêm vào thành các cái câu trả lời mang tính chất là giải đáp thông tin bên ngoài nghiệp vụ. Thì cái cách tiếp cận này thì cũng như là với công nghệ mới mà NVIDIA vừa mới giới thiệu thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp để đưa ra những cái giải pháp tích hợp AI mà tối ưu nhất cho doanh nghiệp mình trong thời gian sắp tới ạ. Thì rất cảm ơn các anh chị, thời gian nó cũng còn rất là ngắn cho nên là tôi xin phép là cũng kết thúc cái phần trình bày ở đây, và rất mong là nếu như anh chị có thêm các cái thông tin cần hỏi thì có thể là thông qua ban tổ chức lấy cái slide này về để tham khảo thêm, hoặc là gửi cho chúng tôi câu hỏi. Chúng tôi sẽ phúc đáp qua email hoặc là liên hệ trực tiếp vào điện thoại. Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn anh Vinh rất nhiều về phần trình bày vừa rồi. Vâng, Khánh Linh xin nhắc lại là sau chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ thu thập các slide cũng như là thông tin liên lạc của các diễn giả và gửi lại cho anh chị qua email để các anh chị có thể trực tiếp liên hệ. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã vừa đi qua tất cả những phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay ạ. Còn một phần nội dung nữa cũng vô cùng hấp dẫn, không biết quý vị có đoán ra được là phần gì không ạ? Một phần Khánh Linh rất là thích ạ, không phải ăn đâu ạ, tí nữa ăn thì là... Vâng ạ, chính là phần Lucky Draw. Ngay sau đây thì Khánh Linh xin được nhờ ban tổ chức hãy cùng cho chúng tôi màn hình quay số. Thưa quý vị, Khánh Linh xin phép được bật mí giải thưởng của chúng tôi ngày hôm nay. Với giải 3 của chúng ta sẽ là một tai nghe Edifier W800. Với giải nhì chúng ta sẽ có một giải thưởng, đó là một chiếc ba lô laptop Asus. Và cuối cùng giải đặc biệt của chúng ta, một chiếc loa JBL Charge 5 với thời lượng pin vô cùng khủng cũng như là khả năng chống nước. Vâng, xin mời ban tổ chức hãy cho tôi màn hình quay số ngay bây giờ đi ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ạ. Vâng, thưa quý vị, với phần quay số may mắn này thì những cái con số mà chúng tôi chọn ngày hôm nay chính là những số thứ tự mà quý vị đã đến check-in đăng ký ở bàn lúc đầu vào ạ. Vâng ạ. Khánh Linh thấy màn hình quay số rồi ạ. Khi nào mà Khánh Linh hô dừng thì ban tổ chức có thể giúp em dừng màn hình được không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. 3, 2, 1, dừng ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng anh Tạ Quang Thái đến từ Home ID Software and Family Service. Vâng ạ, anh Tạ Quang Thái đang có mặt ở đây không ạ? Đây. Vâng ạ, em xin mời anh lên sân khấu ạ. Vâng, với giải thưởng này thì em xin phép được mời anh Tiến Dũng đến từ nhà phân phối ADG có thể lên sân khấu và trao giúp Khánh Linh giải thưởng cho anh Thái được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn anh Thái rất nhiều ạ. Vâng ạ, với giải thưởng thứ 2 của chúng ta, Khánh Linh xin nhắc lại đấy là một chiếc ba lô laptop Asus ạ. Vâng, xin mời ban tổ chức ạ. Vâng ạ, trong lúc mà đợi ban tổ chức chúng tôi đang chuẩn bị thì anh Thái có thể cho em xin một chút cảm nhận của anh về event ngày hôm nay được không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Thì hôm nay NVIDIA đã giới thiệu một cái thứ rất là mới đến thị trường Việt Nam, và tôi nghĩ rằng ở trong tương lai thì bắt đầu từ các cái câu chuyện language model này thì sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng AI sẽ được phổ biến tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Thái rất nhiều và hy vọng sẽ gặp lại anh trong các event sau của NVIDIA ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy đến ngay với giải thưởng thứ 2 của chương trình ạ. Xin mời ban tổ chức ạ. Dừng ạ. Với giải nhì của chúng ta xin được chúc mừng anh Vũ Quốc Huy đến từ Vietinbank ạ. Anh Vũ, vâng ạ, em mời anh Huy lên sân khấu ạ. Với giải nhì này em xin được phép mời anh Vũ Cường của NVIDIA ạ. Anh đã giúp em trao giải thưởng này cho anh Huy ạ.
cảm ơn anh Huy rất nhiều. Anh Huy có thể nán lại sân khấu và cho ban tổ chức được một chút cảm nhận của anh về event ngày hôm nay được không ạ? Dạ vâng, kính chào các anh chị ạ. Mình là Huy, mình đến từ Viettelbank. Thì hôm nay là mình rất là vui khi tham dự cái buổi hội thảo này, và đây thực sự là những cái chủ đề nó rất là mới và chủ đề nó rất là khó trong tương lai của cả ngành ngân hàng luôn. Thì mình cũng mong là có thể áp dụng được những cái phần này vào trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Huy rất nhiều ạ. Vâng thưa quý vị, event lần này của chúng ta thực sự là rất là khác với các event mà ADG cũng như là NVIDIA đã từng tổ chức, bởi vì event này đó là một cái technical workshop rất là nặng về kỹ thuật. Vì vậy nên là chiếm khá là nhiều thời gian, cũng như là ban tổ chức nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị. Vì vậy nên chương trình của chúng ta ngày hôm nay có vẻ kéo dài hơn một chút, thì mong quý vị thông cảm ạ. Ban tổ chức hãy cho em giải đặc biệt, hãy cho em tên của chủ nhân của giải thưởng đặc biệt ngày hôm nay ngay đi ạ. Vâng ạ. Sẽ là chủ nhân của giải thưởng đặc biệt, đó là một chiếc loa JBL Charge 5 triệu, 4, trị giá 4 triệu đồng ạ. Vâng ạ, 3, 2, 1, dừng ạ. Với giải thưởng này có một chị gái rồi ạ. Cao Thị Ly ạ, em xin mời chị Ly ạ. Thật sự là rất là ít các chị, em cũng không hiểu tại sao nhưng mà rất là nhiều các chị tham gia chương trình, nhưng mà đây là lần đầu tiên có chị gái nhận được giải thưởng ạ. Vâng, em mời chị lên sân khấu ạ. Với giải thưởng này xin phép được cho Khánh Linh mời Dr. Edison có thể giúp tôi trao giải thưởng này được không ạ? Vâng ạ, xin được chúc mừng chị Ly ạ. Vâng, thì cũng nhân tiện đây em cũng xin hỏi chị Ly, chị có thể chia sẻ một chút cũng như là kỷ niệm gì về NVIDIA hoặc là nói gì về NVIDIA được không ạ? Thật ra thì NVIDIA cũng làm việc một thời gian với lại ngân hàng MB rồi, nên các mem ở đây thì chị cũng đã tiếp xúc nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì chị nhìn thấy một cái bức tranh nó rộng hơn một chút, và cũng hy vọng là NVIDIA sẽ có một cái cơ chế bán hàng gì đấy mà sẽ được len lỏi sâu hơn vào cái eco của MB. Vâng ạ, những lời nhắn nhủ này thì em xin phép là gửi anh Cường và anh Dũng ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chị đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, vậy là hội thảo của chúng ta ngày hôm nay đã tới hồi kết. Thay mặt cho ADG, NVIDIA cũng như là Viettel CyberSpace, Khánh Linh xin được trân trọng cảm ơn các diễn giả đã đồng hành và hỗ trợ tổ chức thành công buổi hội thảo đặc biệt này. Xin cảm ơn quý khách hàng và quý đối tác đã dành thời gian tham dự hội thảo. Hy vọng quý vị sẽ có thêm được nhiều thông tin bổ ích mà chúng tôi đã chia sẻ. Sau chương trình này thì chúng tôi sẽ gửi lại slide cho quý vị để quý vị có thể trực tiếp liên hệ với các diễn giả.